will be witnessing this here at Mibawa Television. I should say that we are on Mibawa Television in your house and also on our Facebook page. We are there, and also on the MUBAS page. You can catch us live. You would like to catch the whole item live here on Mibawa Television. I'll be your host. As we witness how these certificates, how these diplomas, how these degrees will be issued. Shortly, I will hand you over to the Master of Ceremonies that will take us through the whole graduation process. But just a few things to talk about. MUBAS School was instituted in 2009. Initially, it was Polytechnic, that was in 1965 when it was instituted. Permanent from 2019, it was deleted, as you can hear in the background. After the delinking, then we had the MUBAS as it is. Kunoko dabwerandi antu ochuluka panoso ndende Steve mafunaso ndi yankulende Steve ndimve kuti mena amayenda konso kokodi anaona zotani komanso wamva zotani pamene tili kuno ku graduation. Steve ndakulandira pano pa mphepo ndimawuza anthu kunena kuti tili kuno ku MUBAS ndipo pano ndi background pamene pachitikire mwambo umenewu mwambo wonse opereka ma degree, ma diploma komanso ma certificate kwa omwe akhala kuphunzira pamene papa. Iweyo wabwera chakumene umayenda ndithu ukumva anthu mmene akuchitira. Tatiuze kuti ambiance ili bwanji pano background ya MUBAS kuno ku Blantyre. Tsiku ngati lero hape ndi tsiku limene chimakhala tsiku la chisangalalo makamaka kwa makolo komanso aini ake makamaka kwa makolo. So focus yanga inali kwambiri kwa makolo amene akubwera kuzaonera ana awo kapena zidzukulu zawo kapena abale amene amaliza maphunziro awo pano pa skulu ya MUBAS. Poyambirira inali Polytechnic pasi pa University of Malawi koma nkhani ya reforms komanso kufuna kuona kuti kodi maphunziro angapite bwanji patsogolo komanso ana ochuluka bwanji koma angamapeze mwayi wa maphunziro awo kachenjede. Ndipo mweno ana University of Malawi yomwe nthawi imeneyo panali Bunda College, panali Chanko, panali Polytechnic, panali Kamuzulu College of Nursing, panali College of Medicine. Anagawa kukhala ma university ngasakulakwitsa mwina asanu. Yes, palakha University of Malawi yomwe ndi Chansa College. Polytechnic ino anayika kukhala MUBAS. College of Medicine inakhala Kuhes. Nde kunabweranso Luana yomwe inali Bunda. Kuti zisezi jazithandiza kupitisa maphunziro patsogolo. So ilo ndi graduation ya MUBAS. Yes, ya MUBAS. Malawi University of Business and Applied Sciences. Pamachitika maphunziro osiyana-siyana. So mwana chaka choyamba mpaka na chaka chomaliza ndi chinthu chachimwemwe kwambiri makamaka kwa makolo. Mukudziwa nkhani ya fees, mukudziwa kumulimbikitsa mwana ochoka ku primary, nursery, primary, secondary kufika kuno. Komanso kwa ine akeyo ndokondwa kwambiri ukaona nkhope zachisangalalo ndi tsiku lokuti ndinapa mwamba kwa iwowo kuti ndi ma-graduate avala ma-gown akulandira ma-degree awo and I think ma-diploma as well and ma-university diploma. So university diploma siyamasewera, university certificate siyamasewera, degree yaso siyamasewera. The anthu andi chimwemwe kwambiri kwadzadza and tauze kuti graduation imene ichitika muzigawo ziwiri. Mama wa uno kulekeza m11 inayamba m2. Yes, kusoiza kuti opanga graduation yambiri pabwera kaye ena ucheze nawo ndibwera iwenso ndikuyitana kuti timvebe kuti zikuyenda bwanji kuno ku MUBAS. Chabwino ticheze njena pano pa MUBAS. Would like to chat with one of the organizers of this congregation. Please do introduce yourself. You are live on Mibawa Television. We'd like to hear from you. This is a very big day. We'd like to hear what you have to do. Please tell us your name first, please. My name is Madaliso Sakama. I'm the chair of this graduation. That's wonderful. That's wonderful. So I've caught a very big fish over here, catching the chair himself live on Mibawa Television. Tell us in the very first place, how was the preparations for this particular graduation? No, preparation
graduations anywhere in the world, they are a hectic kind of exercise. Exactly. But as you can see, I think we've managed to pull it off. And we're so excited to work, and we are looking forward to a great day today. So excited about the 1,300 so and so graduates that we are having. Tell the number again. You are saying we are graduating about 1,350. That was my second question to say. Why have we split? We are saying we've got part A and part B. Is it to do with the number? Yes, it was about to do with the number because, as you know, if we are to have 1,300 graduates at once, it means it will be having... chaotic. Yes, it will be chaotic because these graduates will come with their own parents, guardians, so we'll have a very massive number to deal with, and the function wouldn't be as colorful as it is. Exactly. So we wanted to manage that and make sure that we are having a very good day, we are having a colorful day, and we give this the necessary importance that this day deserves. We've just started. Please paint a picture. What should we expect? We are live on MUBAS television, live on MUBAS Facebook, and also live on the MUBAS Facebook page. What should parents out there watching expect from this congregation? No, they should expect a very colorful function because this day is a very special day. Exactly. And we are trying to make it that special in any case. These things come once in one's life for sure. Yeah, so we want to make it memorable, and we have tried our best to make sure that the day is as memorable as possible. So in terms of expectation, they should expect a great day. We are looking forward to a great day. And it's a sunny day anyway. In just a very simple context, we saw the delinking of the universities here in Malawi, from the University of Malawi to these independent universities. Can you just shed a little more of light? Was that necessary, and how important is it that we delink the universities so that we are graduating as MUBAS and not as polytechnics? No, I think the delinking was a very good idea because it has actually opened up access. If we were still going to be University of Malawi, it meant that we were going to be very lean. We were not going to expand as we have now. And I think you can agree that as a university we have grown. And there are so many developments that have happened between the time we were delinked and now. There are so many developments. Any success stories that we've registered? We saw you instituting the building that is just closer by here. Please talk a little about this particular building because it hasn't been there since, but now we've seen that you built this wonderful structure over here. Just paint a picture, sir. Yeah, there are a number of developments, apart from the infrastructure itself, but there are also a number of programs that we have introduced, both undergraduate as well as postgraduate. And there are also other entities that we have actually put in place. Commercial entities, we've got the MUBAS Commercial Limited. I think you've heard about the Unipod. Exactly, that's the Unipod. Yes, that's another milestone achievement for the university. So there are a number of achievements that we have actually managed to between the time we were delinked and now. And I do believe that if it were not for delinking, maybe we wouldn't have been where we are now. Exactly. We wouldn't be thinking big. We are now thinking big because we've been let loose. Exactly. We've been let to fly. Yeah, sure. So basically that's what it's about. Kuchichewa pang'ono tausa dzina lija palinso anthu ambiri kwambiri akusatira timveko kuti amalawi ena afunanso kuchichewa pang'ono pano tili ndi ndani live pa MUBAS television pa Facebook komanso pa live pa MUBAS Facebook page tili ndi ndani pano pamene tikuti ndi graduation ya MUBAS third congregation. Ine dzina langa ndi Madalitso Tsakama. Chabwino. Ndine chair wa committee imene ikukonza mambo umenewo apa mpando anthu mwalandire bwanji mwambo umenewu komanso mwauze zotani ayembekezere zotani mwambo ukungoyamba kumene ndi mmawaono mphepo yabwino kwambiri kukuoneka bwinongosolo awuzeni anthu kunena kuti ayembekezere zotani pamene tikupita chisogolo. No, mene mukuonera mwanthu tawalandira ndithu andi tsiku labwino mulunguso watikondera kukhala tsiku la dzuwa labwino komanso ndi tsiku limene tikuyesetsa kuti likhale tsiku lapamwamba chifukwa chonena kuti tsiku ili limabwera kamodzi pa munthu wina aliyense ndipo limayenera likhale tsiku loni munthu adzizalikumbukira pa moyo wake. So kuti anthu ayembekezere chani ayembekezere kuti tikhala ndi tsiku labwino kusangalala nawo limodzi. Ife ntchito yathu yongoyika zinthu m'malo mwake kuti athu kusangalala ndi ana awo komanso ndi achibale awo. Potengera programu yanu awayang'anira Malawi
timafuna mwaona Malawi potengera programu yanuyi mukuti koyambira tikhala ndi anthu 684 kena tikhale ndi anthu 669 zofunika bwanji kuti ndithu zimene zichitike motero osangopanga kamodzi bwanji. Programu yathu timayenera tigawe pawiri chifukwa poyamba chaka chinocho kumanga graduate ana ochuluka chonse panopo tili ndi macandidates okwanira 1300 chakuti motero tikanakhala ndi function imodzi ndiye kuti mwina mwambo tikanausokoneza chifukwa onse aja amabwera ndi achibale awo amabwera ndi makolo awo ndoti pamudzi pano pakanakhala na mtindi wa anthu so zikanakhala mwina zovuta kuti function ikhale yokongola amene ikuonekeramo ndiye timanena kuti iyayi munthu wina aliyense timuone wofunikira ndiye tiye tidule pakati tikayidula pakati ndoti tikhale kupanga manage zatokoza kwambiri ichi mwanyamula mmanjaji bwira chimene chimaopsa bwanji ndikuza kuchigwira iyi ndi program ba program ngati yani yomwe yanga ikusiyana tu ndiyani ndatokoza kwambiri thank you so much we really appreciate menemo ndimomwe tikuchitira pano pa Mibawa television. We are live on Mibawa in your house on Facebook page. We are also live, and also we are live on MUBAS Facebook page. Catch us live throughout the whole procession. Pamene kuno tiri ku MUBAS kuno ku Blantyre. MUBAS school mukamachokera ku Limbi kuno Blantyre mukafika paja timati ShopRite pano tikuti ShopWise. Mukachoka pamenepo next ndiye tikuti tiri ku MUBAS. Ngati mukuchokera ku Blantyre kuno Blantyre ndiye kuti mukafika pa Queens. Kuchokera pa Queens next ndi tutimana kuti MUBAS. Panonso ndimafuna ndimuyitane Steve kuti ndimve kuti atayenda Steve wakumananso ndi zotani pamene tikupitirira kupasirani mwambo umene kuno ku MUBAS pamene tili live pa Facebook page ya MUBAS, Facebook page ya Mibawa komanso munyumba mwanu pakanema Steve akuti tikuchita graduate imene mwakambira paja makompoti kapena kuti magulu awiri loyamba about 684 gulu lachiwiri about 648 anthu ochuluka kwambiri. Izi zikutanthauza chani ku maphunziro ku Malawi kuno? Okay, izi zikutanthauza kuti maphunziro ndiye kuti akupita patsogolo pachiyambi ili University of Malawi potenga ana ankatengera tingati kuti tili ndi malo ogona ngati mahostel mabedi mina mabedi 500 amangotenga mina ana 500 kapena amangotenga ana ochepa ndiyeno zimapangitsa kuti ambiri aluze mwayi obwera ku university panopa chomwe amachita ndikutsegula ena amazipezera malo ogona okha so zinapangitsa kuti mwayi wokuti anthu apeze maphunziro ambiri ulipo sikha MUBAS University of Malawi chimozimozi koma poti tikuyamba za MUBAS so kukhoza kuti chaka chamawa chaka chatha amene apasoka chero chuluka ndiye kuti kumaphunziratu ndizabwino kwambiri foti tikhala ndi dziko lanu amene alophunzira mu zinthu zambiri chitatsalero apa ndi mwayi wa ntchito exactly university yachita mbali imeneyi yatenga ikhalo ndi yambali ya mwayi wa ntchito so ena azipeza komano amene dziko lilili sakungodalira kuti osewa akalembedwa ntchito aphunzira luso losiyanasiyana lokuti paokha akhoza kuyima paokha komano zimatengeranso kuti athandizidwe ndi boma tingongole tija kapena zinthu zosiyanasiyana so I think pabwera makolo komanso mmodzi amene akutenga nawo mbali pamene mwina mukachezanayo pamene tikupitirira kucheza ndi anthu osiyanasiyana kuno ku MUBAS Blantyre kumene kuli the third congregation kupereka ma certificate ma diploma komanso ma degree. Timve chisangalalo cha omwenso akuvala gaoni timve achimwene fikani pafupi muli live pa Mibawa television, muli live pa Mibawa Facebook page, muli live komanso pa MUBAS Facebook page. Tuzeni dzina Richard Mvula kuthera kumene kubwanji basi nkhani yake ndi imene tutana nayo school sopano inu matenga program yanji ine ndimatenga Master of Health and Behavior Change Communication. Pang'ono matenga program Master of Health and Behavior Change Communication. Master of Health and Behavior Change. Mesa za health za anzano pali ziliponso kumene kukunde kumalo kwake chabwino kumene simachitikira zonse ndi kumene ku chabwino nditu zikomo kwambiri chisangalalo chanu njotani ine chisangalalo chachikulu kwambiri ndikuthokoza Mulungu wakumwamba kuti sine chopheka yayi
you know school kuti ufika uyambe kufika tsiku lokumaliza kwakha zinthu zambiri zimene zimadutsayo first ndi ntchito tibwerenso kuno komanso kukhala pa khomo ndi zinthu zosangalatsa kwambiri. Ayang'anena Malawi afunanso aone nkhope iyi pang'ono ndikuti yayi lero lizatheka ndithu ayang'anena Malawi lero zachitika ndithu chikondo chake chachikulu kwa basi andikati neyo thokoza kwambiri ngati mkazi wanga komanso ana anga komanso family komanso even aziphunzitsi athu amene akhala kutiphunzitsa kutilimbikitsa komanso even masupervisor anga during the thesis development and pano kufika kumapeto ndi chinthu chonyaditsa kwambiri kufika tsiku la lero. A little bit in English, sir. Tell us your name and how happy you are today. It's a very big day for you, and tell us the program that you've been doing at MUBAS. I'm Richard Mvula. Okay. I was doing a Master of Health and Behavior Change Communication. What does that do, sir? This is primarily on the health promotion and behavior change. Okay. As you know, Malawi, as a developing country, we are grappling with a lot of communicable diseases. So a lot of issues are all hinged on behavior. So this program empowers all the students and the graduates to take on programs, health-related programs in terms of how to do mindset change, in terms of how we approach into disease prevention, how can we program our activities, and also to make sure that Malawi we are developing a population which is healthy and which advocates for health and which values health as an asset. So, what are the plans like? Today you are graduating, you are getting the paper. What are the plans like after today? God willing, we are coming back and doing a PhD. Wonderful. Yes. Congratulations, sir. Thank you so much. At least I'm inspired. Thank you so much. And those that are watching us right now are very much inspired. Thank you. All the best, sir. Thank you so much. Ameno ndiamozi kwabere akujira graduate pano pa MUBAS. Toyamikire kwambiri twathokoze kuti yayi zatheka. Tikhale tikucheza ndi anthu osiyana-siyana timvenso kuchokera kwa ena timve kuti kodi chisangalalo chawo ndi chotani. How are you, sir? I'm okay. You are live on MUBAS television, live on MUBAS Facebook page, live on MUBAS Facebook page. Thank you very Tell much. us your name, sir. My name is Stephen Arthur Njirima. Stephen Arthur Njirima. Yes. Mabwera kuno ku MUBAS. Yes, tabwera MUBAS lero. Mukuzatani kuno. Lero tindi mwana amene akupanga graduate. Chabwino. Mwana amene wagwira ntchito tamandika Chabwino. amene akupanga graduate in Bachelor of Accountancy. Bachelor of Accountancy. Ndithu. Chabwino. Hey. Mwana amene dzina lake ndani? Mwayangana Malawi anthu akuonera ku nyumba. Yes. Live timve kuti mwana amene dzina lake ndi ndani kwenikweni komanso inu ngati kholo chisangalalo chanu chili motani. Chabwino. Mwana amene dzina lake ndi Maisu Choka Piri. Chabwino. Akupanga graduate in Bachelor of Accountancy. That's nice. Ife monga makolo ndife osangalala kwambiri. Chifukwa chakuti ulendo unali wautali. Chabwino. Ndiye ngati zafika ngati pamenepa chathu ndi chimwemwe chodzadza tsaya. Chabwino. Kuteko kwathu nkusangalala basi. Tinguona mwamba unso ukuchedwa kuyamba. Aita apata yamba. Chabwino. Chabwino wawa. Kunali kosaphweka bwanji kuvuta bwanji kuti ameneyi pano pati kuti ndi graduate sitingamunenenso mwana kuti achoke kumwe anali mpaka pano tikunena kuti akulandira pepa la sopano. Inu ngati makolo chinali chiphinjo chake chinali chotani kwenikweni talongosolani. Mukudziwa mwana aliyense ukamalira mwana munga kholo umakhala udindo waukulu. Chabwino. Zolepheresa sizimalephera ndithu koma tinayesesa ndithu kumulimbikitsa Chabwino. kuti ulendo wayambawu pana sukusiya pana kumapeto. Chabwino. Zivute zitani amati zingalume phula lokhatenga. Chabwino. Ndi nchifake mukuona phula kunyamula leroli. Lero. Chabwino. Zingalume Phula ntenga. Phula mutenga. Zingalume phula kuti atsogoleri. Inu kumudzitu nkuchira zuro stroke Blantyre. Tathokoza. Ndithu atsogoleri. Dzina lija Sudan bwana. Stephen Arthur Njirima. Tathokozani kwambiri. Ziko kwambiri. Lero takhale mukhale pafupi kuti mutenge zithunzi zipikichala zabwino. Ndithu imene kuti kwandikira. Thank you so much. Thank you very much. That's how we are doing it here at MUBAS television. They're live on our Facebook page, live on our MUBAS page, live on our stations, right in your houses. Ngati simungakwanise kukhala pamenepo, tangopitani pa Facebook. MUBAS, MUBAS, ndiye kuti zonse zabwino bwino. Steve Kondo Banda alipo mpano kuona zinthu zonse kuti zikuyenda mwa mtundu otani akuthamanga kuona. Ndimvenso kuchokera kwaje Steve. Wayenda bwanji kholo la sangala kwambiri limenelo akuti sizinali zophweka koma zatheka. Kodi kumapeto kujana alatchula mambolya. Akuti zingalume phula lokha tenga. Mwaziwa zimenezi. Amanena njuchi. Ngati sukukwanisa kutengako timana uchi. Zikakuluma njuchi zija. Umakotenga kuphulalo ndi uthawa. Ndi akuti mwana wawo lero akutenga kuphula.
zinaluma koma kutenga ndi mwana woyamba asangalala kwambiri. Akondwa basi. Ena ndi mwana woyamba Kwa basi. ena kumtunduko ndi munthu woyamba kukhala ndi degree. Ena iye ana onse amene mwina ndomalizira mwina ndi ana 5 osati ma degree. So zilibe zonena kuti ena anatenga kale m'banjamu ali samasanga chimozimozi. Ndaona mphatso zosiyanasiyana. Chabwino. Panjapo pala ogulitsa maluwa. Nawo sapeza mwayi Malonda. osachita malonda. Chabwino. Pamene pali gulu la anthu palinso ndalama. Chabwino. So makolo osiyanasiyana alisagula maluwa. Chabwino. Mphatso osiyanasiyana. Ndikuyendayendabe kuti ndione kuti kupatula mphatso ya maluwa anthu ena asabweretsa mphatso zotani koma azibisa kaye mwina safuna zionekere kugulu zikuluzikuluzo. Ena abweranso atenga zakudya kuti akamaliza akhale limodzi ngati banja ndi mwana wawo adyere pamodzi khando. Ena amatiuza kuti tikachoka pano tikupita mtawuni m'malo odyera osiyanasiyana Akakhale kuti akudya ena ati ku nyumba akonza ndithu maphwando osiyanasiyana akunena kuti kodi tsiku la lero asangalale motani. Ena timablayi timeneto ena iyayi zosangalatsa kwambiri. Palinso anyamata ama HD amakamera omwe akujambula zinthu zosiyanasiyana. Wajambula amene akupanga graduate maso mapetoko ndi kuti akhalanso akujambulitsa ndi makolo. Ena abwera ndi mganda pano banja lina tisangalalire mwana wawo. So chosangalatsa tsiku la lero samangobwera ngati inu muli ndi mwana kubwera inu ndi nokha. Mumatenganso azianti aziankolo aziphwake kuzasangalira nawo. Chomwe chimakhala chili chotani chosangalatsa chopambana. So tikuona amene ali second deputy speaker wa nyumba ya malamulo mayi Esther Jolobala maso Machinga East MP ndi amene akufika pamalo pano kuti akakhale ku high table akakhale ndithu kunsanja kumene kwabwera kale muchithunzimo ndi mmene muone kunena kuti akufika ndithu amene a second achiwiri kwa wachiwiri wa nyumba ya malamulo. So Malawi Prison Service Brass Band ndimene ikumveka kumayimba nyimbo zomwe timazidziwa anazitembenuza kuzika muzi ng'wenyeng'wenye mmene momwe muzi ng'wenyeng'wenye. Ndiyeno nditapereka mpata mudacheza ndi mmodzi mwa makolo amenewa mwana wawo ndakula naye kuti wembe lero ali kusuti. Chabwino. Timve kuti akuti pamtundu wa sangala chawo ndi chotani. Tabwerani baba timve kuti kodi inu choyambirira congratulations. Kuti mwana lero zanga uja ali degree chapeza nini hapo nditu ziko kwambiri mambo akuti chisangalalo chanu chikuchita kuoneka nkhale pa nkhope. Zona tiuze ni dzina ndi ndani. ndine John Chigwetsa. John Chigwetsa. Former Tigers player. Chabwino. Nditu a player akhala mwana kupita ku MUBAS mpaka lero tikuti akutenga pepa. Lero pepa. Dzina la mwana ndi ndani? Amene ndi Erad Eto Chigwetsa. Erad Eto Chigwetsa. Erad Eto Chigwetsa. Ifeyo tikufunira zabwino zonse. Ndi program yanji omwe amatenga? Amene degree in accounting. Degree in accounting. Zowerengesera ndalama. Inde chuma chaziona ngati kuti yayi. Inu chisangalalo chanu ndi chotani Achigwetsa? Ine mmene mukundionera muno ndili osangala kwambiri. Chabwino. Being a first born. Ngoyambirira ko. Ngoyambirira ndithu. Timaona ngati ma first born itu ayi amakhala osakhala mwaudo. Iya. Osakhala Erad. Iya. Chabwino. Erad ndithu. Chabwino. Tatokoza kwa basi. Mtiyembekezere zotani pamene sopano wachita graduate. Mumuchite support bwanji mwana amene kuyambira pano. Amene ndithu panopo ali pa ntchito ndithu. Ndiye panopo ali ndi anyamata ekha yawo. Chabwino. Ndiyeno panopo ife tilosangala kwambiri. Tatokoza. Kwambiri ndiye tamikira ko basi. Tatokoza. Zabwino zonse. Amene si lero nkhomaliro tikadya chimozi. Lero inu musalepere. Tatokoza. Thank you so much. Tamikira ko basi. That's how we are doing it here at MUBAS grounds, where there is the first cohort, the first site, section A, first part of the graduation ceremony that is happening
today live on MUBAS television, live on our Facebook page, live on MUBAS Facebook page. A lot of people have come in, would like to see how we will proceed. Currently, what is happening is that there is a procession that we are waiting for. 3 processions already have been instituted, and we are waiting for a 3rd procession kuti tione kuti ziyende motani pano. Chisangalalo chokachoka kuno ku MUBAS ndi ochuluka kwambiri mai wathu. Bwerani pafupi timve kuti chisangalalo chanu ndi chotani. Koyamba takulandirani pa MUBAS Facebook page, MUBAS pakanema komanso MUBAS Facebook page. Dzina lani mai wathu? Ine dzina langa ndine Mrs. Grace Liao. Mrs. Grace Liao. Grace Liao. Bambo. Ino si mkholo losangalala Wabasi ndithu last born wanga. Last born. Akutenga badges sigiri. Aja anali first born apati umva ma last born. First born, last born. Ndithu. Amene ndi Innocent Liao. Innocent Liao. Anali pa MUBAS pa akutenga apanga graduates in bachelor's degree of accountancy. Yes. Accountancy yabeba kwambiri. Inu chisangalalo chanu chotani ngati makolo? Ine tinsakuna mize ndinokondwa kwambiri. After losing a child analiso Nyamata, anali College of Medicine. Ndiye kuzapeza kati we wadzapanga izizi ineyo I'm so overwhelmed. It's like you've been consoled. Kwambiri. I thank God for that. Kunali kosaphweka bwanji, chinali chovuta bwanji kuti mwana wotereyo last born akuti leroli akuchita graduate. Inu ngati kholo chinali chosaphweka bwanji. Chinali chovuta mukudziwa masiku ana moyo wa masiku anokulera mwana wa mamuna. It's not easy. Mapeer pressure ma college koma kuona kuti mwana watusa monsemo of course siti timangomusiya malangizo ndi kumusonyeza njira ya Mulungu zimene zasonyeza ndi Mulungu wagwirapo ntchito ndithu kufikira mwana wafika stage imeneyi. Ine ngati kholo ndifonyadira kwambiri. Just 2-3 words to this other, it's a boy, right? That's graduating to the, what are your words to him? Ineyo malangizo anga kwa Nyamata ndiona kuti asayiwale mzimene wadutsa. It was not easy. Ndikosi yovuta kwambiri. Ndiyeno kuti adyerere ayeneka kuupeza mtima. Mulungu akandalisa kumpasa ntchito ayeneka kuti ndithu azaone kuti ujeni thukuta lake limene anavutikira azadyerere komanso anzake ena ikhale ngati role model. Kuti nzotheka ndithu. Anthu kumuzi mukuwauza chani onse onse abwera pano tawauzeni kumudzi uko kuti ayi lero tili kuno kudyonsa ndipo kuli graduation. Ineyo ndikufuna ndawuze onse amene ali kumudzi kuti asangalale nafe pamodzi. Zikanakhala zokondwesa tonse akanatha kubwera koma malingana ndi nkhani ya zachuma ife tayimirira. Apitirize kutipempherera kuti zonse zithe bwino komanso mwana ayiso timfunire mafuno abwino tonse limodzi. Ndikufunirani zabwino zonse kumene muliko. Takuthokozani kwambiri zabwino zonse. That is how we are doing it here live on MUBAS television and also our Facebook page. We are here at MUBAS. Timve chisangalalo cha makolo osiyana-siyana. Mai wathu tifikani pafupi muli live MUBAS television Facebook page komanso MUBAS Facebook page. Tiuzani dzina mai wathu. Inero tine Margaret Phale. Mrs. Phale. Mrs. Phale. Phale. P-H-A-L-E. Phale. Yeah. Kumudzi nkuti mai Phale. Kunchewu. All the way from Kunchewu. Kunchewu uko ndimene tikuchitira tili kuno Blantyre ndi mai Phale pa. Mukuzatani kuno ku MUBAS. Ndabwerera last born wanga atsikana. Last born atsikananso. Mukuoneka nkhope kuti tikukondwa kwambiri. Amene wandi oyana last born. Amene ndi Mere Phale. Amere Phale. Akutenga paper la lanji Amere Phale. Technical education in electrical engineering. Electrical engineering. Mukuti ndi nzikana munthu. Nzikana. Akakoka mawaya muno bwino. Ndikuzadi. Mwatero mabolo amagesi choncho. Kwambiriso. Tathokoza. Osakayikira soyi. Chisangalalo chanu ndi chotani. Ineno ndi chisangalalo chifukwa kuti kumene amayamba kuna zambiri zotani zochinga koma ufana yote wafika tsiku la lero kupezeka kuti amanga graduate ndipo tili ndi chimwemwe choposa chimwe chake chodzadzathaya ndikukuwuzani awuzeni anthu mudzi kuti zatheka ndipo lero ndilokondwa. I'm very excited. ngati pali nkhuku kunyumbako kwambiri tikachoka pano kuli phwando tumati tikuita nani kwambiri tathokoza kwambiri mai wathu zabwino zonse tayamikira kwa basi zikomo kwambiri mai Phale. That's how we are doing it here live on MUBAS television, the creativity that does the official broadcaster of the MUBAS graduation 2026. Pikani pafupi mai wathu
muoneka ochena kwambiri chipewa chifestivala wamba ya tiuzeni dzina lanu. Dzina langa ndi Maria Nzunda. Maria Nzunda. yankhulani mwamphamvu. Maria Malawi akuona zimene zonse zikuchitikira pano. Muli live pa Facebook page MUBAS television komanso live pa Facebook page ya MUBAS. Dzina lijanso kachikena. Maria Nzunda. Maria Nzunda. Simmavala chonchi lero mwachena kubasi. Lero li ndi tsiku lopambana kwambiri. Ndi chani kwenikweni. Lero li ndi tsiku la graduation pano pa MUBAS. Titalimbikira ndithu titawerenga tsiku lake ndi lero li. After sleepless nights. After sleepless nights and a lot of hard work. Yes. Not only sleepless nights. No, but a lot of hard work. Inu ngati munthu wamayi chinali chovuta bwanji chosaphweka bwanji kuti mufike tsiku la lero. Okay, ineyo ngati munthu wamkazi ndinayesesa ndithu nthawi zambiri mwina anthu amaona kuti ndizovuta kwa munthu wamkazi koma ndingofuna ndauza Malawi pano kuti ndizotheka kwa aliyense. Ineyo zandithekera papa ndikulenga degree in environmental health. Environmental health. Yes. Takuyamikira kwambiri zabwino zonse inu mukhale ndi tsiku lopambana. Imene mukuonera mu chithunzimo imeneyo ndi procession imene ndithu ikupita ku Nsanjaku imene mukuonera kuyenda mwadongosolo kwambiri anthu ochena bwino kuti ndithu congregation imene ya third congregation iyambike. Panonso ndili ndi another happy face. How are you, madam? I'm very good. How are you? You look very well. I'm very well and Your I'm very name, happy. please. Grace Daisy Mandala. Again? Grace Daisy Mandala. Grace Daisy Mandala. Yes. You look elegant. Thank you. Why are you dressed like this? Well, I've worked for this paper for 4 years. What paper have we worked for? Distinction in Bachelor's in Science with Environmental Health. What's the paper again? Distinction. Distinction. Bachelor's of Science in Environmental Health with distinction. Environmental health With in. Bachelor's. Ndifuna anthu amvese kuti bwino. I would like those that are watching us to at least understand how it takes for one to be like yes, this. we've worked for this. Exactly. Bachelor's of Science in Environmental Health with distinction. With distinction. Yes. We have to be mentioning that with distinction. Exactly. It means hard work. Oh yes. How happy are you I'm today? very excited. That's I'm very very wonderful. excited. Seeing that we've worked for these assignments, failures here and there, and then you work up and then you work, you pray, you work hard for this, and then eventually it happens. It's very exciting. Very exciting. How hard has it been, you being a lady, to pass through all that, and then here we are saying you are now graduating? How hard has it been? Has it been an easy road? It's never an easy road. It's always hard. You fail, you have difficulties, economy and all of that, troubles here and there, Exactly so. diseases and all of that, family issues and Exactly that. so. But then you work hard, seeing that you have a goal you have to achieve. Tell those that are watching us right now to say it has happened, and this is the day, and the paper is being grabbed right here. Oh Anna. yes, it has happened, and today we're getting that paper with a distinction in environmental health, and I'm very excited that whatever pressures and whatever I've worked for, I hoped for, the goal has been fulfilled today, and I'm very happy and I'm very excited. All the best. Thank We wish you. you well. Thank you so All much. the best. Thank you. Thank you so much. We are here at MUBAS kucheza ndo siyana chisangalalo chokachoka masuti yake amakhala chonchi. Masuti yake amayenda chonchi. Mmene timachitira muti chonchi. Tsiku lake limakhala lero. Chisangalalo chotsatsa tsaya pamenepo dzina lanu achimwene. Ya ine zina langa ndine Clement Abraham Irunga. Clement Abraham Irunga. Chilunga. Yeah. Wonderful. Inu mukuchokera kuti kwenikweni tili kuno ku Blantyre tiuzeni kunena kuti chisangalalo chanu chotani choyamba mukuchokera kuti. Ine ndimachokera ku Zomba kusongani. Yeah. Tiuzeni mapanga program yanji. Nimapanga Bachelor of Science in Environmental Health. Environmental Health, Bachelor of Science. Yeah. What does it entail? Zimatengera chani kwenikweni kuti mpange imene iyi Environmental Science in Health. Yeah, Environmental Health ndi program yokhuza za umoyo. Yeah, so ndakhala munthu osangalala kwambiri kuti nanenso ndipange kuza umoyo ntoka chona kuti ndikhoza mwina anthu ambiri amadziwa kuti za umoyo zimachitika university ina osakhala ya MUBAS. Inuyo talongosola nkoni pang'ono za umoyo izi ziti kwenikweni.
MUBAS kuli department imachita kuti Department of Public and Environmental Sciences. Department imeneyi ndi imodzi mwa department amene amayang'ana nkhani zokhuza umoyo wa anthu mwachisanzo umoyo wa anthu pa ntchito timadziwa kuti pamene pakugwiridwa ntchito pamatha kuchitika ngozi occupation safety and health. Ine nangodula ndifuna monga uphunzira chabwino chisangalalo chanu ndi chotani lero pamene mukunyamula pepala limeneli? Ndinosangalala kuona kuti kulimbikira kwanga kwapindula ndikulimbikisanso anthu ena amene mwina amagwira ntchito zosiyana-siyana ngakhale mwina sizasukulu zokha kuti kulimbikira nthawi zonse ndikofunika ngati akufuna kuti akhale ndi zotsatirapo zabwino. Pepala limeneli mwatenga next chichitike ndi chani mapulani anu totani? Apa tatenga mmene tatenga chonchimu mwina tiziyesa kupondaponda tizipondaponda tilibe ndipodalira chabwera tili ndi kena kake amene kakhoza kutithandiza ina akatipasa mwina kaganyu pena pake ndikuti tikhala kuti muthamange zimenezi. Kupatula kaganyuko iyi ndi polytechnic ndikuti mwaphunzira ntchito zamanja hands on. Bwanji mapulani oti mwina make mukhoza kungochita kanu kokhala pya kuti mutilembeko ntchito kunena ndizoona mwina malinga ndi mmene tilili kuno ku Malawi zikumafunikadi kukhala munthu olingalira kuti kodi chabwino inde ndikhoza kukhala pena pake kumathandiza mbali zina kaya kuphunzitsa ena ndimakonda za zophunzitsa ndikhozadi kulingalira kuti kodi siningapange kena kake kuti anthu enanso apindule zangati zimenezo. So tikhala tikuyesa isabe kulingalira mbali zosiyana zimene zingathandiza kuti luso limene tatengali. Your name once more, sir? Your name once more? Clement Ilunga. Clement Ilunga. That's a wonderful, that's a happy face over here in health issues, and it has happened. All the best. We wish you well as MUBAS television. Thanks. Thank you so much. That's how we are doing it here. Processions after processions. Next is another procession, and then we'll have another procession, and that's it here. We will be kicking off this concept as the MC is at least taking us over very soon. We'll have the MC taking over the happenings here at MUBAS grounds. The first part of it all happening here this morning, and then the second part is going to happen in the afternoon. Do stay there because we are live on MUBAS television. We are live on MUBAS Facebook page. We are live on MUBAS Facebook page. Do catch us at every moment. If you can't sit in your house to watch, please just get your gadget and then watch us live as the processions are happening. Dimene tikuchitira pano pa MUBAS ground kuno ku Blantyre. Tuone kuti kodi zikuchitika mwa mtundu otani. Imeneyo ndi brass band yathu ya kumalawi konkuno kumenya nyimbo zosiyana kwabwera likuku mwera munthu kuno mene mukuonera muzithunzimo ndoti ndithu makolo mbali inayo pano ndayima pano ndithu ndikuyang'ana ndithu mbali imeneyo kuli makolo zochitika za mbiri zimene ndithu zipange tsiku la lero kuti likhale mwadongosolo. Pamene ndayima pano kumanja kwanga uku zimene kwakhala ndithu amene watimwatchula kuti ma graduates amene atenge mapepala ku manzere kwanga pamene ndikuyang'ana ku north ndikumene kuli
Tsopano procession imene ikulowa ndi procession ya Deputy Vice Chancellor Associate Professor Ishmael Kosam. Ndi mujanna nenera muja mwaona kuti anyamula chindodo chimene pa Chingerezi timati mess chimene atatsaike kutsogoloku kusonyeza kuti mwambo ukhoza kuyamba tsopano. Ndikonzepo ndi professor osati associate professor koma Professor Ishmael Kosam ndamene akulowa. The procession getting in is a procession of the Deputy Vice Chancellor, Professor Ishmael Kosam. And as I did indicate earlier, he is carrying a mess, which is going to be placed here in front of us, signifying that and giving permission for the ceremony to begin. Zateromo ndiye kuti mambo usunga lepherekenso palibe china chiliyonse chimene chingakanikitse kuti mambo uno uyambe. The next procession is the Vice Chancellor's procession, and when she arrives here, there's going to be a general salute. You will notice that in your program it's written that there's going to be a national anthem, but the national anthem isn't going to be played. It will be played at the end of the function. So instead, we're going to jump straight to the MUBAS anthem. Ndiye procession imene ikubwera achiwiri yomaliza ndi procession ya Vice Chancellor. Ndiye akafika pano padzayimbidwa general salute. Ndiye mukaona maprogram manumo ikufotokoza kunena kuti after the general salute pakuyenera kubwera national anthem, koma national anthem iyimbidwa kumapeto. Malo mwake tidzadumpha ndi kuimba anthem ya MUBAS. So pakadali pano tikudikira procession ya Vice Chancellor. Ndikungofunanso kukumbutsana kuti a Vice Chancellor akadzakhala timanena kuti ndithu pano pakuchitika zambiri. What is happening now is this, that the processions are coming in. Tikuona ndithu ma procession osiyana-siyana, kagulu akakulowa choncho, kagulu akakulowa ndimene zili. So we are going to the last procession kumene ndithu kubwere anamandwa amene apereke mapepala amenewa. Ife tikudikira procession imeneyi. Would like to hear from some other parents as well. Deborah ndamene akundibweresera alendo amenewa ndimve kuti Deborah mwatibweresera alendo ochokera kuti ndipo timve kuti kodi chisangalalo chawo ndi chotani. Mayi wathu muoneka bwerani pafupi. Hayi ndithu sindiluma ife. Mibawa television siluma ya. Bwerani chapo mena muli live pa Mibawa television, muli live pa Facebook page ya Must komanso ya Mibawa
inu tatuzeni mai dzina ndani? Ine ndine Roda Chihana Phiri. Roda Chihana Phiri. Kuno mwabwera ngati ndani? Kholo. Mwabwera ngati kholo, mwana wanga upanga graduation lero. Chabwino. Mwanayo dzina ndani timunyadire limodzi? Ameneyu ndi Benson. Ndamene akupanga Benson. Eya. Benson kumene uli wakhala pompano ndikukuona pamenepo. Eya maya ako kuno kukondwa kwambiri akondwa nawe kwa basi. Chabwino Benson munthu ali inu mai munthu ali. Tatuzeni chisangalalo chanu ndi chotani? Ine ndili osangalala kwambiri kutero kwakukulu ndi usogoza Mulungu patsogolo chifukwa Mulungu ndi amene anali kumbali yathu, mwana wathu wolimbikira, mwana womvera, ndipo tili ndi chisangalalo chachikulu kwa wina aliyense. Ifeyo tikusangalala kwa basi. Mulungu azimusogolera. Kuvuta bwanji kuti afike pamene tikuti lero akutenga pepala. Kutero kufika msiku la lero takumana nazo zambiri zovuta, koma timamwikabe Mulungu patsogolo kuti mwana wathuyo ansogolere kuti china chilichonse chikhale chabwino msiku la lero. Kutero tikusangalala kwambiri Mulungu mwini wake ndi amene amsogolere china chonse msiku la lero. Chabwino pepala lomwe akutenga mukhoza kulidziwa kapena? Pepala limene akutenga mwina ndinganene kuti zachani za accounting kapena za chumachumazi kapena za office kapena engineering akutenga mbali iti kwenkweni pamene po engineering. Chabwino engineering anthu aza mawaya choncho tathokoza kubasi mai wathu chisangalalo chanu chikuoneka pa nkhope. Tauzeni musanachoke anthu kumudzi kunchewu mwate imbani pomwepo wauza anthu kwapite kukaronga karonga. Auzeni anthu akuonera pano pa live kukaronga, auzeni chisangalalo chanu. Chisangalalo changa nchachikulu kwambiri kuti tonse even kukaronga komwe wina aliyense akusangalala kuteko ngati akundionera pano akusangalala nane limodzi kuti mwana wathu tsiku la lero akupanga graduation. Tathokoza zabudo zonse mai wathu zikomo all the way from Karonga. Oh yes, all the way it's a rare moment, a difficult moment. People cry, but I'm sure all will be well. I've got a happy father as well here. Mambo watu takulandira pano pa MUBAS television. Kuno tili kuno ndi MUBAS. Pamene tukuti kuli graduation. Dzina ndani mambo watu? Ine ndine Jonathan Alabi Mvula. Jonathan Alabi Mvula kuchokera ku Mangochi Monkey Bay Mangochi West. Muboza ine. Nditudi. Majatu akuti ku Mangochi sukulu zisikweniya. Ndichifika ndachitira umboni chifukwa pa mtundu wanga weneyo sizinachitike zimenezi. Chabwino. Ndifaka mtima wanga ndili wosangalala kwambiri ndapanga mbiri neyo. Tabwerezaninso komwe mukuchokera. Ine ndikuchokera ku Monkey Bay mboma la Mangochi imene Mangochi West kwati ena nkumba. Chabwino. Ndipo chabwino. Muziyankhula ndi Malawi pano pa MUBAS television. Mukuchokera ku Mangochi. Mwana wanu dzina lake ndani kuchokera ku Mangochi? Mwana wanga ndi Sipiwe Jonathan Mvula. Sipiwe Jonathan Mvula ameneyo wamuna wankazi. Wankazi. Kuchokera ku Mangochi. Kuchokera ku Mangochi kwache wako. Akutenga pepala lanje. Finance and bank account. Finance and bank account. Sizamasewera. Iya. Chisangalalo chanu njotani? Ine chisangalalo changa chodzaza mtima ifa yeye ndi model law. Chabwino. Kudera lathulo. Ndi wachichepere ndithu. Chabwino. Ndikanakonda ndamuona katheke kenaka kanangondibweretserani. Ndifuna ndimuona amene kuchokera ku Mangochi ndione kuti chichepere chake ndi chotani. Ndithu auzeni anthu ku Mangochi kuti ndizotheka. Ndizotheka nditongofunika ndikuchita khama. Monge nemwe amene yoyo ndimalima kusenza tomato tedza makagulitsa kwa alofi. Pano zatheka. Zatheka. Chabwino. Kwa basi. Ambuye udalize. Na inesa. Sabudo zonse. Ndikubweretserani. Abwere ndimuone. Pano pa MUBAS television. Thank you so much. Thanks. That's how we are doing it. A happy father there. Wonderful. All the way from Mangochi. Hey. Oh, enanso wabwera pa. Bambo enanso asangalala kwambiri. Musiwayang'ana Malawi. Amalawi ndi amenewo. Uzeni dzina lanu bambo? Clemens Bero. Clemens Bero. Kuchokera kuti Clemens Bero? Kuchokera kudedza. Dedza. Chabwino kudedza mwabwera kunoku ngati kholo. Ndabwera ngati kholo. Mwana amene dzina lake ndani? Rajab Yunusu. Rajab Yunusu. Chabwino akutenga pepala lanji ngati mungadziwe?
Koma kuchita graduate kuno ku MUBAS. Graduate kuno kuche. Ku MUBAS. MUBAS. Zikomo kwambiri. Nthawi yayitali bwanji kuno ku MUBAS? 4 years, 3 years, 5 years? 5 years. 5 years. Tathokoza kwambiri. Awuzeni anthu kumeneko kuti ndizotheka lero zikutheka. Lero zotheka mwana wathu uja wapita patsogolo ndithu maphunziro wake. Kusangalalira tonse mmene tabwerera kuno. Tathokoza kwa basi. Zikomo kwambiri. There in the pictures you can see the last procession before we kickstart. These were just tellers, but when these people reach on the stage, then we kickstart the whole thing. Do stay there on our Facebook page. Do stay there on our Facebook page for MUBAS as well. We are live from here. This is Blantyre, Malawi, where we are witnessing the issuing of certificates, degrees, diplomas from this wonderful congregation, the third one. Steve, ulipo mpano tabwera watola zotani mmene umayenda kumeneko ukuonekanso nawe usangalala ngati ukutenganso nawe pepa la lawo. Lero ndi tsiku la chisangalalo. Tathokoza. Kwa wina aliyonse. Tathokoza. So alisamakhala okondwa singatali olotabwera olakhala uzagulitsa malonda ukondwa koma nopanopa nthawi ina liyonse mwambo okhala kuti kuyamba tikaona council tikaona ma professors osiyanasiyana komanso vice chancellor amene wabwera deputy vice chancellor tifuna tiyambepo soka yes tamene titakhatatani tikuyamba nthawi ino tathokoza ndeno chitachitikapo iyimba MUBAS Athens. Yes, katero tikhautizo kuyamba zayambika ndithu ngocheza ndi msikana wini mafuna ngochokera kumangochi msikana it's rare, it's very rare. Kwawo kumangochi ajibwije ndino kumangochi kapena makhala kumangochi mwawo nzanga ophunzira tabwera ndifuna uone kuti akuti kuti bwino kuti ndizotheka kuchokera kumangochi msikana choncho Yes. This is wonderful. Yeah. We really appreciate you are all the way from Mangochi. Yeah. From Nankumba. Yeah. How happy are you today? I'm very, very happy, as you can see. It's been the session. How has been the journey? It has been a tough journey, of course. Yeah, you know, the assignments, yeah, the stress, but now, see, we are. Thank you so much. You're welcome. We are starting now. All the best. We keep in touch. Pompano timafuna tiyambe the master of ceremonies nyimbo imene ikangotha ndikuti the master of ceremonies is going to take off. Do stay with us as we proceed. Continue watching Mibawa television as we take you through. Thank you so much. We are here. We may take our seats. Let us bow our heads in prayer. Gracious and most loving God, we come together this morning to celebrate the achievements of these men and women graduating today. We celebrate years of hard work, years of learning and growth. Thank you for the wisdom, energy, and determination you have given to these ones. We thank you for their families, friends, and lecturers, support staff who supported them along this journey. As they step into a new beginning, fill them with courage to face challenges and wisdom to make sound decisions. May they always use their unique gifts to make a positive difference in our world.
Bless our Vice Chancellor of MUBAS as she presides over this graduation ceremony today. As this ceremony begins, Heavenly Father, we ask for your presence and blessings. Guide our minds and our hearts so that this celebration reflects your love. In Jesus' name we pray, amen. Our guest of honor, Dr. Kenny Mdala, representing Honorable Brighton Saka, Minister of Education, Science and Technology, Honorable Esther Jolobala MP, Second Deputy Speaker of Parliament, the Chairperson of MUBAS Council, Mr. William Mpinganjira, MUBAS Council members and all Council Chairpersons of public and private universities, the Vice Chancellor, Associate Professor Nancy Chitera, and all Vice Chancellors of all public and private universities here present. The Director for Higher Education, Dr. Feeds Kadioma, and all senior government officials. The Deputy Vice Chancellor, Professor Ishmael Bobe Kosam, and all Deputy Vice Chancellors of all public and private universities here present. University Registrar, Mr. Lloyd Gambwiri, and all University Registrars from public and private universities present. Executive Deans and Heads of Departments here present. All the Mayor, I didn't see the Mayor, all Captains of Industry, management, staff, and students of MUBAS, all members of Parliament here present, our distinguished graduates, members of the media, all protocols observed, ladies and gentlemen. It is my honor to welcome you all to this graduation ceremony. And as I did indicate earlier, before the Vice Chancellor constitutes this congregation, we will have a very short ceremony in which FDH Bank is representing a dummy check of 13 million kwacha to be shared among students who have scored with a distinction in their final grades. The dummy check is going to be presented to the Vice Chancellor by Mr. Stephen Koloko, who is a Senior Manager, Corporate Banking at FDH. Thank you.
By virtue of the authority vested in my office, I declare the congregation of the Malawi University of Business and Applied Sciences duly constituted as a ceremony for the award of certificates, diplomas, and degrees. Dr. Kenny Ndala, representing the guest of honor, Honorable Bright Nsaka, Senior Counsel, Minister of Education, Science, and Technology. Honorable Esther Joloba, MP, Second Deputy Speaker of Parliament. The Vice Chancellor, Associate Professor Nancy Chera, Malawi University of Business and Applied Sciences. MUBAS council members and all council chairpersons of public and private universities. All vice chancellors of all public and private universities here present. The Director for Higher Education, Dr. Fitz Kajoma, and all senior government officials. The Deputy Vice Chancellor, Professor Ishmael Bobby Kosam, and all Deputy Vice Chancellors of all public and private universities here present, the University Registrar, Mr. Lloyd Kambwiri, and all University Registrars from public and private universities present, Executive Deans and Heads of Departments here present, the Mayor of Blantyre City, Your Worship, Isaac Jomo Osman, the CEO of Blantyre City, Mr. Chanza, all captains of industry, management, staff, and students of MUBAS, members of Parliament here present, our distinguished graduates, members of the media, all protocols observed, ladies and gentlemen. It is my distinct honor and privilege as chairperson of the University Council to welcome you to the third graduation ceremony of the Malawi University of Business and Applied Sciences. Today is a significant milestone in the life of this university, and most importantly, in the lives of the graduates we celebrate. To our graduates, allow me to extend my heartfelt congratulations on reaching this important achievement. The qualifications you receive today represent years of dedication, perseverance, discipline, and commitment to excellence. They also represent a collective investment by your families, your lecturers, your university, and the nation. Today, therefore, is not only a celebration of academic accomplishment, it is an affirmation of the transformative role that higher education plays in shaping the future of our society. Before I proceed further, allow me to express my profound gratitude to His Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, the President of the Republic of Malawi and Chancellor of the Malawi University of Business and Applied Sciences, for the confidence he has placed in me through my appointment as chairperson of the University Council. I am equally grateful for the appointment of the distinguished members of Council with whom I have the privilege to serve. We regard this responsibility not merely as an honor, but as a solemn duty to provide strategic leadership and oversight to this institution at a critical stage of its development. The trust bestowed upon us carries with it the responsibility to safeguard the long-term interests of the university, uphold the highest standards of governance, and ensure that MUBAS continues to contribute meaningfully to the aspirations of Malawi 2063. As Council,
we remain committed to advancing a vision of a university that is innovative, relevant, sustainable, and responsive to the needs of our nation and its people. Our guest of honor, ladies and gentlemen, the universities exist for a purpose greater than themselves. Their value is measured not merely by the number of graduates they produce, but by the contribution they make to the advancement of society, the creation of knowledge, the strengthening of institutions, and the development of solutions that improve people's lives. As a council, we remain conscious of this responsibility. Our role is to ensure that MUBAS remains a university that is relevant to the present and prepared for the future, a university that responds to the changing needs of society while maintaining the highest standards of academic excellence, integrity, accountability, and institutional resilience. We recognize that Malawi stands at an important point in its development journey. The aspirations captured in Malawi 2063 call for a nation that is industrialized, productive, self-reliant, technologically driven, and globally competitive. Achieving such aspirations will require institutions capable of developing the knowledge, skills, leadership, innovation, and enterprise necessary to transform our economy and society. This is where institutions such as MUBAS assume strategic significance. As Council, we have deliberately positioned the university to contribute meaningfully to these national aspirations through its distinctive focus on business, technology, engineering, applied sciences, entrepreneurship, and innovation. These are not merely academic disciplines. These are strategic enablers of national transformation. They provide the intellectual foundation for industrial growth, technological advancement, enterprise development, productivity enhancement, and sustainable economic progress. The Council therefore views MUBAS not simply as a place of learning, but as a national institution with a responsibility to contribute to Malawi's future prosperity. Today, as we celebrate their achievements, we also celebrate the progress of MUBAS itself, a young institution that is steadily establishing its place as a university committed to excellence, innovation, relevance, and national impact. We are particularly encouraged by the manner in which MUBAS continues to evolve as a university that deliberately connects knowledge creation with national priorities. Through its focus on engineering, technology, applied sciences, business, innovation, and entrepreneurship, the university is helping to develop the human capital required to support industrial growth, digital transformation, enterprise development, and economic diversification. The university is especially encouraged by the university's growing contribution to engineering solutions, agricultural mechanization, digital innovation, industrial product development, and entrepreneurship. These strategic areas align closely with Malawi's aspirations for industrialization, import substitution, productivity growth, food security, and job creation. They demonstrate the university's commitment to generating practical impact beyond the classroom and contributing directly to national development and beyond. These initiatives reinforce the university's relevance to national development while positioning MUBAS as a catalyst for economic transformation. Equally important is the university's commitment to fostering a culture of innovation and problem solving. As a council, we believe universities must play a greater role in generating solutions to society challenges and supporting the emergence of industries capable of creating wealth and opportunities for our people. The council is particularly proud that the university is increasingly embracing a model of higher education that seeks not only to produce graduates,
but also to nurture innovators, creators, entrepreneurs, and leaders capable of shaping Malawi's future. As we look ahead, we see significant opportunities for MUBAS to deepen its contribution to national development through stronger partnerships with industry, government, communities, and international institutions. Such collaborations will be essential in ensuring that the university remains responsive to emerging opportunities and challenges while maintaining its commitment to excellence. Our guest of honor, ladies and gentlemen, as council, we are equally mindful that the long-term success of the university will depend not only on academic excellence, but also on institutional sustainability. Universities of the future must be innovative not only in teaching and research, but also in how they mobilize resources to support their mission and aspirations. It is for this reason that the Council continues to champion strategic initiatives aimed at strengthening the university's financial resilience and reducing over-reliance on traditional sources of funding. Our vision is to build a university that is increasingly self-sustaining, entrepreneurial, and capable of generating resources that can be reinvested into teaching, research, innovation, infrastructure development, and student success. In this regard, the establishment of MUBAS Mining Company represents an important strategic step in the university's journey towards greater sustainability. Beyond its commercial potential, the initiative reflects a broader commitment to leveraging the university's expertise, assets, and partnerships to create value while contributing to national economic development. The Council views this initiative as part of a wider institutional agenda that seeks to position MUBAS as a university that not only produces knowledge, but also applies that knowledge in ways that generate impact, create opportunities, and support long-term growth. Indeed, as Malawi seeks to unlock greater value from its natural resources and expand participation in strategic sectors of the economy, institutions of higher learning must play their part in developing the requisite skills, advancing innovation, and creating platforms that contribute to national wealth creation. The Council believes that initiatives of this nature demonstrate how universities can move beyond traditional boundaries and become active participants in national development. As we pursue these ambitions, our commitment remains clear: to build a resilient institution that is academically excellent, financially sustainable, globally competitive, and capable of serving future generations of Malawi. Madam Vice Chancellor, one of the defining challenges facing universities globally is the need to remain relevant in a rapidly changing world. Technological disruption, demographic shifts, climate change, evolving labor markets, and increasing global competition demand institutions that are agile and forward-looking and responsive. The Council's vision is for MUBAS to continue evolving as a university that anticipates change rather than reacts to it. We aspire to build an institution recognized not only for academic excellence, but also for its ability to nurture innovators, creators, entrepreneurs, problem solvers, and leaders capable of navigating complex global realities. We believe that the future competitiveness of Malawi will depend increasingly on institutions that can generate new ideas, convert knowledge into practical solutions, and cultivate graduates who are equipped to create value in society. For this reason, the Council continues to support strategic investments that strengthen the university's capacity to advance innovation, foster productive partnerships, expand opportunities for students, and enhance institutional sustainability. Equally important is our commitment to good governance. Strong institutions are built on strong governance. The Council remains committed to ensuring that MUBAS is governed in a manner that promotes transparency, accountability, ethical leadership, sound stewardship of resources, and long-term institutional resilience. Our responsibility is not only to safeguard the university's present achievements, but also to secure its future for generations to come. To the graduates
As you leave this institution today, you join a growing community of MUBAS alumni who carry the reputation and values of this university into every sector of society. The qualification you receive today opens doors, but also places expectations upon you. The world does not simply need more graduates. It needs graduates who can think critically, lead responsibly, innovate courageously, build institutions, create opportunities, solve problems, and contribute positively to society. Your success will ultimately be measured not by the titles you attain, but by the impact you create. I encourage you to approach the future with ambition, integrity, and a commitment to lifelong learning. Be prepared to challenge convention where necessary. Be willing to create opportunities where none appear to exist. And always remember that your education carries with it an obligation to contribute to the common good. Guest of honor, ladies and gentlemen, on behalf of University Council, I wish to express our sincere appreciation to the government of Malawi for its continued commitment to higher education and national human capital development. I also extend gratitude to our industry partners, development partners, alumni, and all stakeholders who continue to support the growth and advancement of this university. Allow me to acknowledge the Vice Chancellor, Senate, management, academic staff, and support staff for their dedication in advancing the mission and aspirations of MUBAS. To the parents and guardians, thank you for your sacrifices, encouragement, and belief in these graduates. Your contribution to their success cannot be overstated. And to our graduates, congratulations once again. Today marks the end of one chapter and the beginning of another. Go forth with confidence. Carry the MUBAS name with pride. Apply your knowledge with wisdom. Lead with integrity. Innovate with purpose. And contribute meaningfully to building the prosperous, inclusive, and self-reliant Malawi to which we all aspire. As we celebrate this graduating class, we do so with confidence that the foundations have been laid for an institution that will continue to innovate, create, and generate solutions for Malawi, Africa, and the world. I wish you every success in your future endeavors. Thank you. Dr. Kenny Ndala, representing the guest of honor, Honorable Brighton Saka, SC, Minister of Education, Science and Technology. Honorable Esther Jorobala, MP, Second Deputy Speaker of Parliament. The Chairperson of MUBAS Council, Mr. William Mpinganjira, MUBAS Council members, and all Council Chairpersons of public and private universities. All Vice Chancellors of all public and private universities here present, the Director for Higher Education, Dr. Fitz Kajoma, and all senior government officials here present, the Deputy Vice Chancellor, Professor Ishmael Kosam, and all Deputy Vice Chancellors here present, the University Registrar, Mr. Lloyd Kambwiri, and all University Registrars here present, all executive deans, heads of departments, the Mayor of Blantyre City, Your Worship, Isaac Jomo Osman, the Blantyre City CEO, all captains of industry here present, management, staff, and students of MUBAS, all members of Parliament here present,
our distinguished graduates, members of the media, ladies and gentlemen, good morning. It is my singular honor this morning and privilege to welcome you all to this graduation ceremony of the Malawi University of Business and Applied Sciences. On behalf of the University Council, management, Senate, staff, and students, I extend a warm and heartfelt welcome to our representative of the Guest of Honor, Dr. Kenny Ndala, Secretary for Education, Science, and Technology. Dr. Ndala, your presence today is deeply appreciated, and this reflects the government's enduring commitment to higher education, human capital development, and the advancement of knowledge as a catalyst for national transformation. Through the continued support that we have received and the leadership of the Ministry of Education, Science, and Technology, MUBAS is better positioned to produce what the chair has emphasized on: the innovators, the entrepreneurs, professionals, as well as leaders that are required to realize the aspirations of Malawi Vision 2063. Today is a celebration of achievement. It is also a celebration of possibility. And let me add that above all, it is a celebration of purpose. As we gather to confer degrees and diplomas upon this year's graduates, we are reminded that universities exist not merely to transmit knowledge, but we are also expanding the frontiers of what is possible for individuals, communities, and nations, as the chair of council has highlighted. In that particular case, it means that every graduate before us represents a story of determination as well as ambition. We also understand that behind the qualification that will be awarded today, there are years of commitment by students. But also, we have had sponsors whose unwavering belief has made this achievement possible. And this includes the Loans Board. Therefore, this ceremony celebrates not only academic success, but we are also celebrating shared sacrifice and collective triumph. To our graduates, I congratulate you. You have earned your place. Graduation, however, should never be viewed as the end of learning. Rather, this is the beginning of your greater responsibility to apply knowledge in ways that create value for society. Today, we proudly celebrate the graduation of 1,353 students, and this comprises of 3 certificate holders, 95 diploma graduates, 1,052 bachelor's degree recipients, 26 postgraduate diploma programs, and 107 master's degree graduates. Among these outstanding graduates, 13 have attained distinctions across the 2 congregations, a testament to exceptional academic excellency, perseverance, and dedication. And therefore, in a special way, let me acknowledge FDH for honoring these particular students with a check of 1 million to every graduate who has graduated with a distinction. Thank you very much to FDH. On behalf of the university management, the Senate, and the entire MUBAS community, I congratulate every graduate today on this remarkable achievement. Graduates, I've had the privilege of watching many of you grow from uncertain first-year students into confident professionals, innovators,
that you are graduating today. And above all, it is a celebration of purpose researchers and readers. Today, as I look at all of you seated here, I do not simply see graduates. I see the future engineers who will modernize our industries. I see the entrepreneurs who will create jobs. I see the teachers who will shape young minds. And I'll see the leaders who will carry our nation forward. Our guest of honor and the chair of council, that fills me with enormous pride and even greater hope for our nation. Our guest of honor, the chair of council, ladies and gentlemen, this year marks 5 years since MUBAS became an independent university. Though modest in time, these 5 years have been transformational. They have been years of laying foundations, defining the new outlook and identity of MUBAS, and I hope you like the new outlook and identity of MUBAS that we are becoming. It has been a foundation of building capacity as well as pursuing excellency. Today's graduates, our guest honor, hold a unique place in that history. They are the first cohort to have begun their academic journey entirely under the MUBAS banner. As they graduate today, they live not only as alumni, but also as pioneers whose success validates the vision upon which this university was founded. They have grown with the institution, they have believed in its aspirations, they have contributed to shaping its identity that we are calling ourselves today. And therefore, their achievements stand as evidence that the confidence placed in MUBAS by government, council, staff and students and stakeholders was well-founded. As MUBAS marks 5 years of independence, this graduating class becomes the first full expression of that vision. They are not merely witnesses to our history. They are its embodiment and its promise. Congratulations. The guest of honor, distinguished guests, let me join the chair of council to say that the true measure of a university is not the number of buildings it owns or the degrees it awards. It is the difference it makes to society. As MUBAS, our ambition is not simply to educate students. We are here to generate knowledge. We are here to create solutions. And we are here to transform communities. Every initiative that MUBAS is undertaking is being guided by that purpose. And therefore, that's why we have the Agricultural Mechanization Unit. This is not just an engineering project. It is a proof that a university can design solutions. A university can stimulate industry, and a university can strengthen food security and reduce dependence on imports. MUBAS here demonstrates that when knowledge meets innovation, national transformation becomes possible. Knowledge has little value if it remains confined to journals and conference halls. At MUBAS, we believe research must solve problems, must stimulate enterprise, and improve lives. Over the past year, our guests of honor, our researchers, our members of staff, have produced more than 70 journal publications within the year and 81 conference papers, while our innovation pipeline has expanded to 66 disclosures and 3 patent applications. More importantly, these ideas are moving beyond laboratories, and they are moving into our communities. They are moving into industries and markets where they can create tangible impact. Our guest of honor,
Therefore, let me appreciate our members of staff, our researchers, for the great contribution that we are talking today. It is the result of their innovations that we are proud of. Our collaboration with the Ministry of Education on the production of educational radios and equipment for Braille frames exemplifies this philosophy in action by our members of staff. Locally developed innovation that is responding to national needs while strengthening domestic manufacturing capability. We are equally investing in the future of learning through the expansion of our open and distance e-learning platforms and the development of the MUBAS offline digital library. We are widening access to quality education and ensuring that geography is no longer a barrier to opportunity. Digital transformation is no longer optional. It is essential if Malawi is to expand participation in higher education while maintaining quality and relevance. Our guest of honor and the chairperson of council, access without quality serves no one. We therefore continue to invest in academic excellency with 90% of our programs accredited, institution accreditation secured till 2032, and more than 65 members of staff are currently pursuing the doctoral studies. These investments are strengthening the quality, relevance, and competitiveness of MUBAS for generations to come. So, with the foundation we have laid for the past 5 years, what kind of university are we building? We are building a university where knowledge becomes technology, where research becomes enterprise, and where ideas become national solutions. We are building a university that not only produces graduates, but cultivates innovators, empowers entrepreneurs, and transforms communities. Through strategic investments in infrastructure, research, industry partnerships, innovation ecosystems, and the development of the Nigeria campus, MUBAS is positioning itself as a catalyst for Malawi's industrialization and sustainable development. Therefore, our vision is very, very clear. We seek to be a university that does not simply respond to change, but helps create the change that Malawi needs. Therefore, graduates, your qualification is not merely evidence of what you have learned. It is evidence of what you are capable of becoming. Whatever path you choose today, let curiosity guide you, integrity define you, and service distinguish you. I challenge you today, dare to innovate, dare to create, and dare to lead. The knowledge and skills you have acquired at MUBAS equip you not merely to participate in the future, but to shape it. Before I conclude, our guest of honor, allow me to express my profound appreciation to all those whose leadership, commitment, and service continue to advance the mission of MUBAS. I convey my deepest gratitude to His Excellency, Professor Arthur Peter Muntarika, President of the Republic of Malawi and Chancellor of the University, for his steadfast commitment to higher education and for the guidance and vision he continues to provide for this institution. I also extend sincere appreciation to the Ministry of Education, Science and Technology for its continued support and partnership in strengthening higher education and advancing the aspirations of Malawi Vision 2063. I extend my sincere appreciation to Mr. William Mpinganjira, Chairperson of Council, and the members of Council for their visionary leadership. Their stewardship continues to provide the strong foundation upon which this university is building its future. Allow me also
to acknowledge Dr. Madalitso Tsakama, chairperson of the graduation committee, and the entire committee for the meticulous planning, coordination, and dedication that have made today's ceremony possible. Their efforts, together with those of countless staff working behind the scenes, have ensured that this important occasion is celebrated with dignity and excellency. I thank management and Senate for their stewardship, our academic and professional staff for their dedication, and every member of the MUBAS community whose commitment continues to shape lives and advance the university's mission. To our parents, guardians, sponsors, and families, we owe you a special debt of gratitude. Your sacrifices cannot be ignored. Your unwavering belief have carried these graduates today to this moment. While they receive the certificates today, this achievement belongs to you as well. On behalf of the university, I thank you for entrusting your students or your children or your wards to our care and for partnering with us in shaping their future. Our guest of honor, distinguished guests, we have heard again and again that Chuma Chirintaka. However, let me say this, our guest of honor. The true wealth of a nation is not found beneath its soil or within its institutions. It is found in the minds of its people, the integrity of its leaders, and the courage of those who dare to imagine a better future. That is why today matters. We are not simply conferring certificates, diplomas, and degrees. We are entrusting society with a new generation of thinkers, innovators, and entrepreneurs, leaders who carry the responsibility to shape the future of our nation. To the graduating class of 2026, remember that your greatest qualification is not the degree you receive today, but the difference that you are going to make because of the degree or the certificate that you get today. Where others accept limitations, we want to see you pursuing possibilities. Where others wait for change, we want to see you becoming the architects of change. What are we saying? We are saying, carry with you the spirit of MUBAS. Innovate with imagination. Create with purpose. Generate value that transforms lives and strengthens our nation. Do not aspire merely to make a living, but make a difference. Do not seek only to be successful. Seek to be significant. Do not simply inherit the future. Have the courage to create it. And where life takes you, never forget that the measure of your education will not be what you know, but what you do with what you know. May your journey be guided by wisdom, anchored in integrity, and inspired by service. May God bless each one of you. May God bless the Malawi University of Business and Applied Sciences, and may God bless the Republic of Malawi. Thank you all. Madam Vice Chancellor, I present to you the following candidates who have fulfilled the requirements for the award of diplomas and degrees of Diploma in Construction Technology, Bachelor of Science in Architectural Studies, Bachelor of Science in Land Economy,
Bachelor of Architecture Honors, and Bachelor of Science in Land Economy Honors. By virtue of the authority vested in my office, I award these candidates the diplomas and degrees of Diploma in Construction Technology, Bachelor of Science in Architectural Studies, Bachelor of Science in Land Economy, Bachelor of Architecture Honors, and Bachelor of Science in Land Economy Honors. Diploma in Construction Technology, Brian Akado, Dyson Kachepa, Ismail Matola in absentia, Memory Pili in absentia, Limbani Sale, Paul Sean. Diploma in Construction Technology with credit, Chimwemwe Sokosa. Bachelor of Science in Architectural Studies, Vaina Chakanza, Wanangwa Chis, Alinafe Dayton, Temwa Nzumara, Chimwemwe Piri, Gift Shamil, Mishek Sugar, Jamia Ya. Bachelor of Science in Land Economy, Joseph Kalilani. Bachelor of Architecture Honors, 3rd class, Kevin Kalua. Lower 2nd class, Fletcher Banda. Wellington Gondwe, Charles Lipenga. Bachelor of Science in Land Economy Honors, 3rd class, Eme Karepa. Andrew Mahuka, Crispin Kandawire in absentia. Bachelor of Science in Land Economy Honors, lower 2nd class, Gertrude Chinyama. Madam Vice Chancellor, I present the following candidates who have fulfilled the requirements for the award of the certificate, diplomas, and degrees of Certificate in Accounting, Diploma in Accounting, Bachelor of Accountancy, Bachelor of Commerce, Banking and Finance, and Bachelor of Commerce in Internal Audit. By virtue of the authority vested in my office, I award these candidates the certificate, diplomas, and degrees of Certificate in Accounting, Diploma in Accounting, Bachelor of Accountancy, Bachelor of Commerce, Banking and Finance, and Bachelor of Commerce in Internal Audit. Certificates in Accountancy, Moses Manda in absentia. Diploma in Accountancy, Christopher Chimpunga in absentia. Emmanuel Chuaya in absentia. Bachelor of Accountancy, Alfred Banda. Lisa Banda. Masiku Banda. Pilirani Banda. Patricia Beaton. Betha Banali. Lilies Chachoka. Yilinase Chaura. Mathias Chavula. Elad Chigweta. Vincent Chimberenga. Mike Chimwaza. Kama Chindole.
Francis Chinkono, Emmanuel Chuoko, Aubrey Chipumpula, Makwili Chirambo, Chikondi Chirombo, Kingsley Chitute, Innocencia Chiona, Joshua Crisford, Nicole Dias, Longezo Diverson, Moses Donda, John Duncan, Enoch Zimbiri, Francis Gazani, Isabella Gersom, Bydon Gondwe, Caroline Gondwe, Jackson Gondwe, Ziad Hanif, Ni Jea, Joseph Kacheche, Erani V. Kachimanga, Mavis Kachitsamba, Clara Kalembera, Blessings Kaliwo, Alistophanes Kalua, Calvin Kambwiri, Christopher Kambwiri, Aubrey Kantefa, Enoch Kanyenda, Lerato Kapalo, Sydney Capito, Noah Okaponya, Lev Kavina, Moston Kayange, Mishek Kuyenda, Andrew Kwangwanya, Darlington Lipenga, Innocent Liao, Stephen Loga, Gerardine Lusewa, Lisa Maiden, Carlos Makwata, Tokozani Makosa, Patrick Makundi, Stephen Malimba, Moses Malinga, Witness Malinga, Fales Malinki, Adriano Maliwichi, Teresa Malizani, Martha Malonda, Mpato Malua, Limbani Matukuta, Chindikani Mbali, Monica Mbawa, Enoki Mvundula, Felix Mchacha, Shaf Memba, Jones Muhoni, Baswell Mikundi, Lolani Milanje, John Milanzi, Mtisunge Mitondo, Norris Mkandawire, Christopher Mkonda, Madalito Mkupu, Alan Mkwamba, Amos Mkwamba, Trinity Mleliwa, Maiwatu Mmadi, Talandila Moland, Maria Moyo, Natalie Mpande, Point Mpande, Martha Msesa, Noe Msimbu, Tinotenda Msisha, Geoffrey Mtukanika, Zione Mukoa, Stonkia Muloa, Leslie Male, Clara Mwenembako, Aubrey Mzunga, Loveness Namangale, Alinafe Nasiaya,
Ailes Ndau, Ipiana Ndovi, Katanza Ngoma, Chisomo Njowe, Timothy Nkoma, Yamikani Ntara, Watipa Nyasulu, Aaron Nyondo, Caroline Pombeya, Emile Sangano, James Sesani, Otria Shawa, Emmanuel Simbe, Anna Simkonda, Peter Singini, Edward Sipuni, Saona Sponet, Tisanzo Sulaimana in absentia, Kondwani Tawi, Maeso Tioka, Wanangwa Zimba. Bachelor of Accountancy with credit, McLean Chenda, Nase Chinkokomo, Elizabeth Chipangula, Richard Kabulika, Trinity Majejuka, Kaso Malijani, Victor Emanda, Princess Mlinde, Victoria Mtalimanja, Ongani Mtali, Ongani Mzazi, and Nathan Simbe. Bachelor of Commerce, Banking and Finance, Nora Banda, Pililani Banda, Tisunge Banyira, Cornelio Chagoma, Rachel Chidambo, Jada Chikonde, Mary Chimkonda, Sheila Chimoa, Grace Chipaka, Masauto Chitungo, Chris Chiwambo, Yanko Gondwe, Chifundo Kagulo, Pauline Kamange, Mtisunge Kandaya, Innocent Candiado, Alpha Liv, Ive Machirika, Mebo Magompo, Tokozani Main, Emmanuel Matemba, Chimwemwe Mazeze, Spencer Mbizi, Memoranda Lawesi, Kumbo Msukwa, Patrick Mtileni, Devi Mvula, Kondwani Mvula, Joseph Ejov, Bosco Njiwa, Bubile Nkoma, Rapson Salif, Rapson Nyirenda, Dixon Rajab, Cedric Shawa, Caroline Tasaukadala, Zadok Tebulo, in absentia, Brown Toka, John Wilson, Tokozani Zidana, and Samson Zunga. Bachelor of Commerce, Banking and Finance with credit, Takondwa Alexander, Yeo Banda,
Yasin Bulea, Eric Chilenje, Kingsley Gulumba, Spiwe Jonathan, Modesta Kaipa, Henrik Antondo, Praise Mafunga, Agnes Mapira, Ezara Masanjala, Grace Nkandawire, Noe Ompimpila, Mili Kandoti, Veronica Anga Peresola, Paul Nguku, Watson Sichinga, and Tendai Sidira. Bachelor of Commerce, Banking and Finance with distinction. Gertrude Muhinji. Bachelor of Commerce in Internal Audit, Kumbo Chihana. Crispin Chikwatu, Chisomo Chimpango, Vera Chintengo, Lillian Emmanuel, Wilford James, Alexander Kachingwe, Blessings Kaligoka, Robert Kamwendo, Pempero Kapichira, Samantha Kawaza, Grace Kumitengo, Alan Kunkeani, Yona Lukali, Blessings Maloya, Beatrice Manyozo, Robert Mgala, Ruth Mizeri, Lamek Nkandawire, Abraham Hande, Lisa Mposi, Banet Msisha, Costa Msugwa, Catherine Joa, Wellington Yerenda, Alik Piri, Fraser Piri, Praise Salima, Miami Koshumba, Ronald Songa, Crispin Telepa, Rebecca Tembo, and Charles Zimba in absentia. Bachelor of Commerce in Internal Audit with credit, Brian Chayanika, Angela Chikopa, Ikra Chumala, Rosemary Chiomba, Queen Chitaya, Benedetta Daniel, Lonjezo Efudala, Enifa Feza, Memory Harrison, Smith Kachingwe, Kenneth Kamwendo, Maxwell Loa, Kelvin Majiga, Gift Mercy, Holland Msoya, Anli Mvula, Walusungu Mwamasangula,
Kevin Piri, Frank Sinoya, and Nolia Tembo. Madam Vice Chancellor, I present the following candidates who have fulfilled the requirements for the award of certificate, diplomas, and degrees of Certificate in Technical Education, Bachelor of Education, Business Studies, Bachelor of Technical Education, Electrical Technology, Bachelor of Technical Education, Motor Vehicle Technology, Bachelor of Technical Education, Welding Technology, Bachelor of Technical Education, Wood Technology, and Bachelor of Technical Education, Science. By virtue of the authority vested in my office, I award these candidates certificate, diplomas, and degrees of Certificate in Technical Education, Bachelor of Education, Business Studies, Bachelor of Technical Education, Electrical Technology, Bachelor of Technical Education, Motor Vehicle Technology, Bachelor of Technical Education, Welding Technology, Bachelor of Technical Education, Wood Technology, and Bachelor of Technical Education, Science. Certificate in Technical Education, Bile Piri. Bachelor of Education, Business Studies, Faith Alfazema. George Blair. Mpatso Chatantumba. Loveness Chelewan. Kefas Chikopa. Jennifer Chikusa. Grace Chimalizen. Ivech Mangeni. Lakson Chingambeni. Transe Chiona. Noah Chipanira. Joyce Chipengule. Precious Chirwa. Kondwan David. Atupele Dua. Vincent Gadamika. Fraser Gama. Margaret Gombeza. Zovuta Hawax. Madaliso Jackson. Zuze John. Elliot Kajembere. Felistas Kaipsha. Kenneth Kakobwe. Chikondi Kalambo. Chifundo Kampinda. Finance Kankwali. Zuak Kansire. Betha Kanyada. Anastasia Kasanga. Vanessa Kawerenga. Khalidwe Kawia. Watipaso Kayuni. Dingisayo Kwalala. Jesse Kunjawa. Daniel Lapozo. Mpatso Likoma. Lucio Maganga. Emily Makawa. Rejoice Makungwa. Samson Makupe. Indila Manda. Proud Masache. Ruth Maseo.
Martha Masina, Mark Williams Matewele, Watson Tambo, Manuel Mwanase, Patience Nakwanje, Ive Namaranya, Faith Ngayaye, Marumbo Ngoma, Maureen Nkoma, McDonald Nkoma, Mary Nkonjera, Grace Nkunika, Faustina Nyasulu, Milka Obed, Triza Piri, Austin Rashid, Aaron Sabit, Paston Saidi, Rahema Saidi, Pempo Sandula, Leah Shawa, Sujo Shawa, Fabiano Shawa, Caroline Sintirau, Betty Somanje, Sarah Tembo, Maureen Tawan, Gift Tom, Miracle Tsaka, Doreen Tsegula, Shadrach White, Abdul Rashid Yahaya, Lonely Zigwetsa, Bachelor of Education Business Studies with credit, Kennedy Banda, Ronald Chiwaya, Jacques Ibra, Prince Kajingwe, Isaac Kasisi, Aida Magombo, Kama Mataka, Emma Muhoni, Bismani Mkwatiwa, Edward Piri, Pachalo Piri, Hastings Skinner, Bachelor of Education Business Studies with distinction, Martha Mabi, thank you. Bachelor of Technical Education, Electrical Technology, Naomi Banda, Jalison Bowlen, Aubrey Chimaza, Blessings Evans, Triza Jambo, Kadolola Kasegwe, Konrani Kesta, Luce Kopolo, Frederick Lungu, Yanko Matengula, Dalitso Nsowoya, Mary Pare, with credit, Lisa Libamba, Clement Sewaboma,
Bachelor of Technical Education, Motor Vehicle Technology. Elnot 12 Banda. Grace Chikaya. Mavis Chiweza. Josephine Kaluzu. Moses Kefas. Denim Levert. Hamilton Malison. Kwangu Ngongonda. Everson Mpaya. Juliet Nsango. Luani Mwenebungu. Yanko Namaja. Fatima Nkoma. Neni Zimba. With credit, Ensoni Ndoro. Damalis Simwela. Bachelor of Technical Education, Welding Technology. Henry Damalekani. Victor Morris. Jonathan Malali. Aaron Montali. With credit, Moses Banda. Moli Maida. Bachelor of Technical Education, Wood Technology. Flora Gift. Penina Kamazizwa. Chifundo Kechi. Blessings Seba. With credit, Henry Nkoma. Bachelor of Technical Education, Science. Precious Banda. Eliza Chidea. Bright Chigalu. Joseph Chilemba. Chifundo Chimwemwe. Hanek James. Edson Kauzu. Blessings Kingsley. Francis Koloko. Samson Kumwenda. Kondwani Kwenda Nyama. Levson Malango. Vitumbiko Mangulenje. Blessings Matika. Rich Nkanda. Samuel Ndolo. Manase Mkondia. Gracious Ntambo. Peter Musa. Robert Ngoma. Wezi Nyirenda. Chikuwawe Piri. Masida Sawira. Vitumbiko Sinyiza. Steven Tsagama. Wongani Visati. Charles Yakobo. Precious Zuze. With credit, Lawrence Chimwaza and Enoch Mikili. Madam Vice Chancellor, I present the following candidates who have fulfilled the requirements for the award of the degrees of Bachelor of Electronics and Computer Engineering, Bachelor of Electrical and Electronics Engineering Honors, Bachelor of Electronics and Telecommunication Engineering Honors, and Bachelor of Geological Engineering Honors.
By virtue of the authority vested in my office, I award these candidates the degrees of Bachelor of Electronics and Computer Engineering, Bachelor of Electrical and Electronics Engineering Honors, Bachelor of Electronics and Telecommunication Engineering Honors, and Bachelor of Geological Engineering Honors. Bachelor of Electronics and Computer Engineering, Cynthia Chapweteka. Bachelor of Electrical and Electronics Engineering Honors, 3rd class, Sungeni Boa. Precious Chikapa. Tom Dumba. Michael Elias. Morgan Gonani. Isaac Lemison. Emmanuel Machilinga. Paul Muhango. George Mosopa. Chingaona Msisia. Kamoza Nguluwe. Kevin Nsitu. Abdul Karim Silva. Francis Zwatonota. Bachelor of Electronics and Telecommunication Engineering Honors, 3rd class, Gloria Kasambwe. Bachelor of Geological Engineering Honors, 3rd class, Ibrahim Awali, in absentia. Gadaf Ayub, in absentia. Musa Mapira. Madam Vice Chancellor, I present the following candidates who have fulfilled the requirements for the award of the diplomas and degrees of Diploma in Occupational Safety and Health, Bachelor of Science in Environmental Health, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Management Information Systems, Bachelor of Science in Mathematical Sciences Education, Mathematics and Statistics, and Bachelor of Science in Mathematical Sciences Education, Statistics and Computing. By virtue of the authority vested in my office, I award these candidates diplomas and degrees of Diploma in Occupational Safety and Health, Bachelor of Science in Environmental Health, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Management Information Systems, Bachelor of Science in Mathematical Sciences Education, Mathematics and Statistics, and Bachelor of Science in Mathematical Sciences Education, Statistics and Computing. Diploma in Occupational Safety and Health, Sylvester Nazombe and Mphatso Salamba. Diploma in Occupational Safety and Health with credit, Ernest Kantomba. Bachelor of Science in Environmental Health, Rajab Afiki. Chikakuda Banda. Christopher Banda. Gift Banda. Gracious Banda. Henry Chanamuna. Joe Chavula. Shabani Chitenje. Gloria Chiweza. Towera Dabra. Tiamike Gray. Irene Jailos. Frank Juao. Mphatso Kambalame. Stephen Kamkamba. Terry Kamwaza.
Frank Kamwendo, Wes Kaonga, Peterson Kundaje, Elisha Langwan, Danford Lewis, Blessings Maswaswa, Anne Nkesera, Wisdom Nkese, Chimwemwe Mlaya, McNeil Mtambalika, Mayamiko Muhoko, Deborah Mvula, Gray Mvula, Matthews Ngona, Yamikani Piri, and Miriam Salapa. Bachelor of Science in Environmental Health with credit, Kondwani Chitembeya, Tapiwa Kapira, Dorika Kaunda, Bernard Kwalira, Jacqueline Litete, Grace Loti, Mtisunge Makwinja, Brian Maulisu, Mtisunge Nyirongo, Maria Nzunda, Geresomo Pili, and Faith Ziaya. Bachelor of Science in Environmental Health with distinction, Tamara Talandila Chaloza, Prestigious Chiputula, Clement Ilunga, and Grace Daisy Mandala. Bachelor of Science in Information Technology, Upile Chingolo, Hudson Doviko, Baron Zoa, Lake Fiwa, Malumbo Gondwe, Maxon Kaisi, Lawrence Kasunda, Wanangwa Katemba, Michelle Lipenga, Mike Mapanga, Aisha Mawecha, Mark Mwanavina, Bishop Nhata,
and Jonathan Tom. Bachelor of Science in Information Technology with credit, Chiembekezo Chilembwe, George Jerry, Oscar Lundha, and Peter Zimba. Bachelor of Science in Management Information Systems, Nadira Duda, Evelyn Kabondo, Charles Kamponda, Bright Kazembe, Martin Likaka, Charles Mitiwe, Peace Mpamela, Spencer Ntopola, Blessings Njolwa, Jemima Swamba, Jude Simuja, and Chiembekezo Yasin. Bachelor of Science in Management Information Systems with credit, Nyarea Banda, Samson Chintenga, Yang Ho Fusani, Caroline Kazakalowa, George Makina, Rejoice Nkamanga, and Isaac Monawe. Bachelor of Science in Mathematical Sciences Education, Mathematics and Statistics, Hannah Chisale, Chimwemwe Chisambi, Chifundo Foster, Maggie Kaunga, Faith Kwenelayani, Obre Mapimbiri, Priska Mfune, Hope Nkomba, Raphael Nguluwe, Matthews Nsapato, Grace Nyambose, Moniz Pekesani, Betha Piri, and Felix Yalaukani. Bachelor of Science in Mathematical Sciences Education, Mathematics and Statistics with credit, Christina Banda, Susan Chikwekwe, Lamek Muhango, and Cecilia Miteche. Bachelor of Science in Mathematical Sciences Education, Mathematics and Statistics with distinction, Amos McDonald Chima, and Benson Mundhali. Bachelor of Science in Mathematical Sciences Education, Statistics and Computing, Chisomo Afonso, Alex Chakwanira, Melvin Chikanamoyo, Jawadu Juma, Watipa Kalulu, Alinafe Kumilambe,
Sharon Kwaitana, Jennifer Magwaza, Hajira Masungu, Pathias Muhone, Frank Makasungula, Vison Insini, and Snoya Piri. Bachelor of Science in Mathematical Sciences Education, Statistics and Computing, Angel Kambwemba, Innocent Piri, and Richard Piri. Madam Vice Chancellor, I present the following candidates who have fulfilled the requirements for the award of certificate, diploma, and degrees of University Certificate in Education, Postgraduate Diploma in Health and Behavioral Change Communication, Master of Arts in Health and Behavioral Change Communication, and Master of Arts in Media Studies. By virtue of the authority vested in my office, I award these candidates the certificate, diploma, and degrees of University Certificate in Education, Postgraduate Diploma in Health and Behavioral Change Communication, Master of Arts in Health and Behavioral Change Communication, and Master of Arts in Media Studies. University Certificate in Education, Owen Ebo, Yohane Alik, Thomas Bamos, Alan Chafukira, Hobson Chagwira, Gift Chateka, Kerry Chibato, Francisco Chikalusa, Chipo Chiluzi, Moses Chingalangala, Wilton Chinula, Nathan Chisale, Maxwell Chiutsa, Chifundo Chokonola, Benedict Cholomoli, Archangel Fossa, Paul Galamala, Spencer Gatoma, Kate Haya, Rex Joao, Nelson Kajitenji, Sosten Kaliza, Idrissa Kambiringoma, Saidi Kamponje, Gresad Kamwendo, Yohane Kanjunju, Okran Kanyinji, Gladys Kasinda, Memory Kaira, Sarah Kaira, Henry Koma, Kings Kondowe, Caroline Lemula, Damiano Likoya, Rabson Mafuza, Gordon Magalasi, Gift Maguza, Giovanni Makondi, Felix Malanda, John Mangan, Florence Masanjala, Dalitso Matewere, Givewell Matthews, Noel Mbewa,
Innocent Ndala, Enzinga Mhango, Chance Muhone, Jesse Nkandawire, Ian Nsambala, Alide Ntila, Vincent Namatawa, Patricio Ndeule, Joseph Nkandwe, Simon Nsema, Chimwemwe Pagona, Gloria Philip, Kondwani Piri, Charles Selengu, Jean Shawa, Mala Shonga, Kumbugani Sisha, Chifundo Soko, Christopher Sozinyu, Sylvia Tawan, Saddam Tom, Vanessa Zalimba, Zondiwe Zimba, and Edwin Zulu. Postgraduate Diploma in Health and Behavioral Change Communication, Maclean Simika. Master of Arts in Health and Behavioral Change Communication, Priscilla Chimtolo. Gloria Chirwa, Janet Katonda, Christina Kilowe, Aida Kunkuyu, Olivia Ngwadila, Luciano Milala, Nikiwe Ntema, Omega Mulwafu, Richard Mvula, Tiwonge Mwaipopo, Vitima Ndovi, Bennett Ngwira, Mavis Njunga, Mary Nyama, Doreen Pasia, Patricia Yadidi, and Stella Zulu. Master of Arts in Media Studies, Hadley Gondwe, Blessings Nyasulu. Madam Vice Chancellor, I present the following candidates who have fulfilled the requirements for the award of the diplomas and degrees of Postgraduate Diploma in Sustainable Energy, Master of Science in Sustainable Energy, and Master of Science in Infrastructure Development and Management. By virtue of the authority vested in my office, I award these candidates the diplomas and degrees of Postgraduate Diploma in Sustainable Energy, Master of Science in Sustainable Energy, and Master of Science in Infrastructure Development and Management. Postgraduate Diploma in Sustainable Energy in absentia, Lloyd Chanza, Lighton Chaua, and Batwell Kamwikeni. Master of Science in Sustainable Energy, Elizabeth Banda, George Chatepa, Emilda Chingawa, Gift Chiusa,
Linda Langesi, Madaliso Lundu, Lonjezo Marobe, Clayton Marorongwe, Frank Mpulupulu, Desire Musa, Bernard Piri, and Bogstein Zebope. Master of Science in Infrastructure Development and Management, Rebecca Chuma. Geoffrey Kanjeza, Lumbani Kanok, and Anderson Filippo. By virtue of the authority vested in my office, I now declare the congregation of the Malawi University of Business and Applied Sciences dissolved. Ladies and gentlemen, we will have an orderly exit of this place. The first to leave will be the Vice Chancellor's procession. While we remain seated, please let's remain standing. Tikale tili choima choncho, tiime choncho mpaka na maprocession onse atuluke. Chonde tisanyamuke pamalo pathupo mpaka na maprocession onse atuluke. The first procession is the Vice Chancellor's procession, which is going to be followed by the Deputy Vice Chancellor's procession, and then the Council's procession. Then the Executive Dean's procession will also leave, then the Professor's procession and Staff procession will also leave. Amainda bambo tikale chiyimirire choncho mpaka na maprocession onse atatuluka pabwalo lino. Session, we are calling it Session A. This has been here at MUBAS grounds, awarding certificates, diplomas, and all that to 684 candidates who have done their studies here at MUBAS. We will have yet another congregation. We'll be calling it Congregation B after this. As you've witnessed, those people who have been awarded those certificates, others masters, and all that. We had here the Vice Chancellor, Associate Professor Nancy Chitela, who has awarded those certificates, diplomas, and degrees in this congregation here at the MUBAS football grounds. The date is 17th of June 2026, and this session started at 8 a.m. As official broadcasters, Mibawa Television, we've been here since that morning until this far. We gave you this opportunity so that you can actually have a chance to watch, have a chance to at least embrace what has been happening here since morning. What is happening now is this, the procession is actually exiting the podium, the high table, after awarding the certificates, the diplomas, and the degrees in this first congregation. Like I've said, this is Congregation A, and the very same procession will be for the Congregation B.
This has been so because we had a lot of people that are being awarded these certificates and all that. And like I've said, Congregation B will have a total of 669 as well. That is, we have got 3 certificates, 83 diplomas, and also bachelor's degrees. That's 490. That's a lot of people. Postgraduate diplomas, we've got 22 of them. And master degrees, we've got 71 of them. We've been live at MUBAS television as the official broadcasters. We've also been live at the MUBAS Facebook page and the MUBAS television Facebook page. As you can see in the pictures, the procession is coming out of the podium, and the Master of Ceremonies there announcing that this is just the first cohort. The second one is yet to come, and all the programs are supposed to be as stationed as they are. Kuwangula, kupyeda, kumalizisa, pano pa MUBAS football ground, lero pa 17 June 2026. Imeneyo ndi gawo loyamba la graduation imeneyi, kupereka ma certificate, ma diploma, ma degree kwa anthu okwana 684. Pamene popo ndithu tikuona ma certificate awiri, ma diploma 12, ma bachelor's degree 562, ma postgraduate certificates okwana 68, ma postgraduate diploma okwana 4, ma master degrees okwana 36. Nambala imeneyo kukwana 684. Mene mukumvera mu Master of Ceremonies ndithu ameya amzinda wa Blantyre tinali nawo pompano, ameya Jomo Osman, kuonesesa kuti ndithu kodi zikuyenda bwanji kuno. Komanso Dr. Ken Ndala ndi omwe ndithu ali olemekezeka, mlendo olemekezeka pano, amenewo ndi Principal Secretary Ministry of Education, kuyimirira Minister of Education, amenewo ndi Honorable Bright Msaka. Tikala tikulu sanso session yachiwiri imene tikalepo, but tifuna tionesese kuti wina aliyense amene walandira ndithu mapepala amenewa lero ndithu taonesesa kuti zatheka mmene zimayenera kukhalira. Musatisiye pano tikulu sabe ndithu mawu athu pano pa television imeneyi mene mukuonera mu chithunzimo. Mutha kuona kuti ayi procession ikutuluka kutola ndodo pamenepo, kuonesesa kuti zonse zikuyenda bwino. Umo ndi mmene zimayenera kukhalira, usangoti ndinali ine ku sukulu kuti munachita graduate kuti ya ndi mmene zimayenera kukhalira. Zikachitika choncho ndiye kuti onse amene atenga ma certificate awo chimmawa chino ndiye kuti achokenso pamalo pano. Komano tikunena kuti asazingochoka wamba, tizayenera kuti anthu onse amene atenga ma certificate awo atuluke kaye, kenako anthu onse akhala akutuluka pano pa bwalo limeneli. Pano tinali ndi anthu osiyanasiyana amene ndithu akhala nafe pano. Ndili ndi Deborah amenenso analipo mpano kutionetsa kuti zinthu zikuyenda bwinobwino. Deborah, waona bwanji gawo loyamba la mwambo umenewu pano pa MUBAS football ground? Nzanga habe chimene ndingafotokoze chachikulu ndicho kuti mwambo wakhala mwambo wapamwamba, mwambo wopambana kwambiri, kuona achinyamata amenewa akutenga mapepala awo. Chinanso chopatsa chidwi ndicho kuti ambiri mwina amene achita bwino mwina koposa anzawo kukamba za ma distinctions, ambiri aoneka kuti ndi akazi. Chimene chopatsanso chilimbikitso, tikamalimbikitsa mwina girl child, tikamana kuti mwina kuphunzitsa mwana wamkazi, chimene chinandipatsanso chilimbikitso kuti okay, anzathu achizimayiwa, anzathu akulimbikira eti maphunziro akutheka eti. Ndi chachikuluso chimene chinandipatsa chidwi kuona achinyamatawa akutenga mapepala awo, amasangalala, makolo kunali kusangalala. Ndi njira yayitali imene imatenga zaka 4, ena zaka 3,
zimaoneka ngati kuti asizizatheka amakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Tinamva pomene umacheza ndi makolo ena aja amafotokoza mavuto amene mwina anawo amakumanizana nawo nthawi mwina imene amachita maphunziro awo. Komano after all iyayi afika kumapeto ndithu apeza mapepala awo amenewa mapepala oyenera owavomereza kuti iwowo apeza chida kapena kuti key. Timanena kuti maphunziro ndi key. Sitikutanthauza zoti iyayi imene apeza chonchimu ndi kuti zonse zayera iyayi, koma ndi key. Key ameneyu ali ndi kuthekera kuwatsegulira makomo ena ndi ena. Chifukwa manena kuti maphunziro ndi makiyi. Ameneyo ndi Salome Wajeni Debora. Ndikufuna ndikusintha dzina. Tinaona ndithu ena akupita patsogolo. Kupita patsogolo in the sense that ena amakhala achakumbuyo kuno, ena kukwera mtsogolo. Zikutanthauza chani? Koma naona kunena kuti ndochepa chabe amene akwera nsanja, ena timathera chapansi apa. Zikutanthauza chani kukwera? Ndi zomwe ndimanena kuti ambiri amene anakwera nsanjazo tikaona chiwerengero. Tikuzoti mwina nkhani sikutsangalasani kwenikweni. Koma tikaona chiwerengero cha amene anzathu akwera nsanja, amene amakwera nsanjaja amakhala zoti achita bwino koposa anzawo onse. Apeza distinction. Ndeti ngati muli mkalasi, ndeti ameneyo ndi manamba 1. Chabwino. So ndi amene amakwera nsanja, kwagwirana chanza, na guest of honor. Chabwino. Komanso kuwachita kamwambo kaja amakuza pamutu kaja. Chabwino. Kwakangati kwamenya choncho. Ati kamatanthauza kuti chifukwa chani mukuona ngati sisi kuti sangalatsa. Ndaona kuti nkhani imene simukuyankhira kwenikweni. Zikomo kwambiri ndimene ukukambira pano Debora Kulinji General kuti amene ndithu apeza ma distinction. Aja amene ndithu chinganga chimalira paokha. Ambiri amenewo ndi atsikana. Tanditanireni mayi wathu amenewa tiyankhule nawo kuti mwambo amenewo auona bwanji pano pa MUBAS television. Tipitirire ndi kucheza ndi osiyanasiyana pamene tikupita kumapeto kwa mwambo umenewo kuti timve kuti kodi zayenda mwa mtundu wotani. Ma'am, welcome you live on MUBAS television, MUBAS Facebook page, and also the MUBAS Facebook page. This is the first session. Please, in summary, describe it. How has it been? It's been a great ceremony for us. Okay. As you know, this is the biggest in our history. Okay. We have graduated over 1,300 graduates. Over 1,300. And this means a lot. It means more impact to the society, and we are happy as an institution. We just started chatting here. Please tell us your name so that viewers can understand what this really means to you as a person, and they should relate with the name. My name is Charity Mhango. I'm the Deputy Registrar for Marketing and Communications. Wonderful, wonderful. That's great. I've got a very big fish this morning. Yes. Wonderful. Tell us, I was speaking to one of the reporters that most of the people that went upstairs shall mean on stage, like those that have surpassed the rest of the students have been ladies. How does that make you feel as a lady? It actually feels good. Okay. It means the ladies are running the stage. They are competing together with the gentlemen. How long should we wait from now to the next session so that viewers can understand that this was just the first one? We have the next one. Next session is starting at 1:30. So at 1:30 sharp, we are coming here on the stage and we are starting the second session to graduate the next batch of our graduates. Wonderful. Mujijawa bangono mai watu tati longosolereni kuti zimenezi zakhala zotani. Iyi mukuyitchula kuti session A tikupita ku session B. Choyamba tilongosolereni kunena kuti zatani kuti mupange ma session awiri, and izi zikutanthauza chani inuyo ngati sukulu. Mwachoyamba tiuze dzina lanu. Dzina langa ndine Charity Mhango, ndine Deputy Registrar wa Marketing and Communications pano pa MUBAS. That's great. Graduation iyi ndi yayikulu kwambiri mu history ya MUBAS chifukwa tapanga graduate ma numbers ochuluka. Tanthauza kuti tikutumiza ku industry ma graduate ochuluka. Tanthauza kuti impact yathu as MUBAS ku industry ikaya mbiri. Taona amene atenga ma distinction onse almost ndi atsikana. Inu monga mayi chisangalalo chanu izi zikutanthauza chani kwa atsikana kapena amayi kuno kumalawi? Ndiposangalala kwambiri ngati nzimayiso kuti atsikana panopo they're taking over.
akupanga compete ndi azibambo ndipo akupeza ma top performance. So izi chinthu chabwino kwambiri maso chosangalatsa. Takuthokozani kwambiri, tionanenso chamma 1:30. All the best, ma'am. Thank you so much. That is how we are doing here at MUBAS grounds. Just trying to wrap it up. This is the first session. Sitinamalize kwenikweni, inu tifuna mukhale pomwepo ngati mukuonera pa kanema wa Mibawa kapena pa Facebook, mukhale pomwepo. Ife dakali pano kukupasirani chifukwa apa tangoyamba chabe tilinso ndi session ina imene akatuluka alowenso ena tione kuti kodi zikuyenda mwa mtundu wotani. Mayi wathu mwaswera bwanji? Muli live pa Mibawa television, chisangalalo chanu mchotani? Aone na Malawi. Kwaine ndokonda kwambiri mwananga fesiponi wakhoza ndi distinction. Ndikweresereni mwanayo timuone, mwaswera bwanji mayi wathu? Chisangalalo chanu ndichotani lero kuchita graduate? Chisangalalo changa ndi chachikulu kwambiri. Graduate of the highest order. Distinction. Chabwino. Bachelor in environmental health. Ndiyaja amene akumenyana pamutu atu? Ndiyaja amene akumenyana pamutu atu? Ndikandodokaje. Zikutanthauza chani zimenezi? Zikutanthauza chani kuti makhala ndi distinction imeneyi? Kukhala ndi distinction imeneyi zikutanthauza kuti munthu uyu wagwira ntchito ndithu ndipo wazipereka kwambiri ndipo wamvetsetsa bwino lomwe wasulika kotero ali wokonzeka kusintha dziko lake la Malawi. Mapulani ndi otani? Mapulani ndithu alipo opita chitsogolo ndi kuonjezera maphunziro kuti tikhale ndithu ndi ukadaulo odzadza bwino kusintha Malawi yathu kubweretsa ukhondo pena paliponse mudziko lathu. Tifunirani zabwino zonse Mibawa television. Zikomo kwambiri. Tifunirani zabwino zonse. Zikomo kwambiri kumeneko kukondwa nkhope zokondwa kuno ku MUBAS grounds pamene ndithu session yoyambirira tikupyeda. Inu mukuonera mwambo umenewu kuchokera pati. Kodi ndi pa Facebook? Drop us a comment as we proceed. Deborah, timve kuti kodi utayendayenda chisangalalo chili motani? Anthu chisangalalo chili motani pamene umayendayenda? Anthu akuti chani za mwambo umenewu? Anthu ambiri akhutira ndi mwambo umenewu ndi mmene wayendera. Tikayenda malo ambiri mwina kumatha kuona pamene pali anthu pamachuluka mwina zisokonezo mwinaso zina zochitika komano pamalopa panali oda ndithu chilichonse chayenda bwino ndinganena kuti ndi graduation yopambana ndithu. Tathokoza kwambiri. Khani ndi yomweja yoti amene anakamenyedwa pamutu ndi atsikana. Ndikuona ukondwa kwambiri. Tathokoza. That is how we are doing it live here on Mibawa television, Mibawa Facebook page, the official broadcaster of the graduation here at MUBAS 2026. Mene zikuchitikiramo makolo ukondwa amene mukuoneramo zithunzimo anthu onse kukhala wosangalala zimayenera kumakhala chonchi kuti ndithu graduation ngati imeneyi zinthu ndikumayenda mwa dongosolo. Ndimafunanso ndiyankhule ndi ena amene ndithu akuoneka ndithu ali apa kukondwa kwambiri timve kuti akuti mwa mtundu wotani pano pa MUBAS grounds. Timve kuti kodi chisangalalo chawo achimwene tabwerani. Muli live pa Mibawa television, creativity that does takuzeni chisangalalo chani sayang'anena Malawi. Kuoneka usangalala. Ndosangala kwambiri chifukwa namanga masters yasa sinabweneche and I'm glad that paenda mali zapa tikala tikapaka implement ku dziko la Malawi. Mwatenga pepa la lanji? Ndatenga masters in sustainable. Masters degree in sustainable. Tanthauza chani zimene? Tanthauza kuti ngati mbali kuno kuthakusa ntchito mphamvu ya dzuwa, mphamvu ya madzi, mphamvu ya mphepo komanso mphamvu inayonso kuza ndi ntchito za magetsi. Moti magetsi akuvutawa inu mukuza kupanga zimene? Ya zophweka kwambiri. Auze na Malawi kuti ndizotheka. Chabwino. Zina liyandani? Zina langa ndi za Clifford Moon. Tathokoza kwa basi. All the best. Thank you so much. Umo ndi mmene tikuchitira pano pa Mibawa television, creativity that does all. Timatiso pano tipyede pano tione kuti section ya number 2 iyenda motani. Kuno tinali ndi anthu ochuluka amene atithandiza kuti ndithu izi zonse ziyende bwino. Viewers all over wherever you are watching us from, we would like to just wrap it up for now. In the next 1 hour or so, we'll also come back and then have the second session
in a session. For the meantime, I would like to take you back to our studios in Blantyre, where they will proceed a little bit with whatever they have, and then afterwards we will come back with the second series. Stay tuned. This has been Happy Kasenja Banda, who is taking you through the whole session. Stay tuned. At the University of Business and Applied Sciences, a revolutionary hub emerges. UNIPOD, sponsored by United Nations Development Program, is where Malawian innovation meets opportunity. UNDP is convinced in the power of youth, innovation and entrepreneurship to help accelerate the Malawi Vision 2063. And that is why UNDP is so excited to partnership with the government of Malawi and the university system through MUBAS University to showcase and bring to market homegrown ideas through the University Innovation Pod, UNIPOD. Inspired by the successful Timbuktu initiative, UNIPOD is designed to nurture the dreams of young Malawian innovators and entrepreneurs. It's a space where ideas aimed at solving local and continental challenges through scalable and impactful enterprises take flight. By offering resources, mentorship, and access to a network of industry leaders and investors, the UNIPOD is not just supporting startups, it's cultivating a generation of leaders and change makers. We have so many innovators in Malawi that are being so creative in coming up with different innovations. But most of these innovators are lacking the technologies or the equipment that they can use for them to come up with products. Emerging innovators and entrepreneurs here will not only be motivated to dream, but to dream with a purpose, to create ventures that are both profitable and beneficial to their communities. Join us on this journey of transformation, innovation, and growth. UNIPOD, where Malawi innovators and entrepreneurs are born and